Ndiaye gis nañ xëtu yéenekaay yu Standard newspaper bi xëy bind ci ne Sidi daal di xam rek ne 2017 kii di Ousseynou Darboe mos na ko wóolu ngir bëgg mu ñëw fi nga xam ne mooy UDP bi loolu tamit bokk na ci tey li gën a fës ci ay bés yoo xam ne ñu ngi koy waxtaanee dañuy waxtaanee tamit mbiru coalition gis nañ ne waxtaanee coalition ci biir kujje gi muy opposition bi. ok ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di am mbégte ci di jégalu ci loolu bëgg rek ngeen gën a mën a am programme bi mu gën a ñoŋ waxtaan wi tamit ngeen mën koo dégg ni ki ni ñu leen ko doon waxee rek di leen dalalaat bu baax ci sunu réew ci yàlla bu jot tey am na ponk yu bari yu am solo yu ñu nar a waxtaanee bokk na ci Lamine Mané kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko jëmee ko ci APRC Notre Alliance ci seen lëkkaloo boo xam ne wax nañ ne mënees naa am bu fekkee itam waxtaan am na ci seen diggante ak UDP loolu nag jur coow lu bari ak ñu bari réaction bi nga xam ne am nañ ko ci tey suñu jàngatkat yi dinañ ci jàngat ci seen gis-gis dinañ waxtaanee tamit Seedy Njie moom mu yëkkati kaddu ne Ousseynou Darboe di njiital langug UDP gi woolu woon na ko ci jamonoy 2017 ngir mu ñëw bokk ci langu goog di UDP gis nañ tam ab vidéo boo xam ne génn na Ousseynou Darboe ne moom du tontu ci yoo xam ne ci ay wax yoo xam ne amut benn njariñ dinañ waxtaan itam ci loolu ak suñu panélistes yi dinañ waxtaan itam ci lu jëm ci coalition gis nañ ne opposition bi nee nañ ñi ngi waxtaan wala lu ñu gisagum waxtaan mi ngi am te waxtaan bi mi ngi tàmbalee sori ci lu jëm ci wàllum am coalition maanaam ñu booloo doon benn ngir dem jongante ak ki nga xam ne moo di njiiti réew mi ci élection yu ñu dëgmal mi ngoog ponk yi la dinañ ko waxtaanee bu ci yeneen xajee dinañ ko ci toftal ndax gisoon nañ itam ba tey Seedy Njie kàddu yoo xam ne yëkkati woon na ko ci ab rallye muy ndaje moo xam ne NPP ñoo ko amaloon mu yëkkati fa ay kàddu nag yoo xam ne ñu bari jàpp nañ ne du kàddu yu jekk ci njéeméer gi maanaam ci penc mi loolu nag ñu ci bari ñaawlu nañ ko muy tuumaal langu UDP gi ne langu fitna la langu xeet la maanaam langu goo xam ne daal tribalist party la loolu tamit ñu bari ñu ci dinañ ci addu waaye laata loolu ñu nuyu suñu gan gi gan gu ngeen miin la nag muy Ibrahima Niang di bokk GDC doon seen admin one muy administrative secretary one bu GDC mooy suñu gan tey gis nañ ko tey moom it ci mbiru coalition bi mu ngi ciy dox ay jéego yu bëree bëri moo tax nag tey ñu indi ko fi ngir waxtaanee lool ñu nuyu ko su ko defee ñu doog a nuyu suñu jàngatkat yi ni ki ñi Doudou Dia mi ngi fi Tobaski Sibi mi ngi fi am nañ fi tamit ñaawru di nuyu Galas Saybo ak yeneen panélistes yi nga xam ne tey seen loxo dafa jàpp monsieur Niang am nañ mbégte bu baax am la tey ci sunu réew. jërëjëf Garmi nuyu la sant la gërëm la bu baax a baax di nuyu ñu nga xam ne jamono ji su jotee rek ñu ngi cuunin Eyeafrica TV suñu réew si kaw loolu rek di use opportunity bi di nuyu di santa mbooleem Gambien ak foo ne so si diggante boobu di nuyu panélistes yu nga xam ne tamit ñu ngi fi di def very good job every Wednesday
on my left suma brother Doudou Dia Tobaski Sibi ak Ñaawuru di am mbégte trop pour teewaat fii beneen yoon as a guest si kaw loolu nag di usaat opportunity bi rek di sant di gërëm everybody no matter where you are. Pour ñu save because solo bi moo nekk dem laaj amul xam naa suma panélistes yi ak kii damaa ñëw rek dugg si waxtaan bi su ko defee xëy na ku yitu rek ngir ñu mën a save am time quickly rek ñu ñëw si yow ñu njëkkee ko comme yaay guest bi ci kaddu yi nga xam ne Mr Lamine Mané bu UDP yëkkati woon na ko ci benn interview boo xam ne mu ngi ko doon def ak suñu ay naataango yëkkati fa ay kaddu ba wax ci mbiru APRC Noto Alliance ba wax ni comme bu fekkee ne APRC ñu fa nekk ay Gambians leen te itam bu fekkee UDP war naa am ak ñoom coalition dàquñ ko wax jooju nag am ñeneen ñu ko nit ñi interprété wala ku ne ak gis-gis bi nga xam ne am na ko ci activiste yu bari yëkkati nañ ci ay kaddu ñeneen ñoo xam tam yëkkati nañ ci kaddu ñu bari jàpp ne loolu bu waxee loolu saaga la pour victime si ndax victime si nuñ sonnee ak yooyu noonu te du yow tey ban jàngat nga ciy def ci kaddu yooyu. waaw jërëjëf Garmi gëm naa ne damaa rafetlu lu Lamine Mané wax ndaxte lu bari xew na si diggante APRC ak UDP rawatina jamono ju nga xam ne Jammeh moo nekkoon president of this country lu rafet am na si diggante bi waaye niiw na tuuti mun naa wax ne lu ñaaw li moo gën a bari ndaxte UDP te nga moo nekkoon the biggest opposition to the APRC government so si diggante boobu nag su ñoo waxi victime man damaa laajte ban parti suñ ne victime yi Jammeh teg naa ne soo si génnee ñu nga xam ne UDP lañ nekk gom naa ne di nga dese ñu néew so su nekkee ne aduna dox na ba Gambia ñu ne bokkoon na si lu tax ñu taxawaloon TRRC bi benn si pillars yi bokkoon na pour reconciliation aduna nag di dox bañ gëm ne at least APRC ak UDP possible na pour ñu war a mun a toog benn table pour waxtaan seet naka la ñoo safee this country man personally dama gëm ne lu rafet la because we need to start somewhere because su nekkee ne obviously we want what is to the interest of this country Jammeh mu nga xam ne moo fi nekkoon ak crime sam dafa depend at the end of the day ñun ñëpp suñ liggéey together especially UDP ak APRC yan understanding la ñoo am yu nga xam ne tamit moom moo war a govern ñoom ñaar seen ànda because bul fàtte du Jammeh rek du UDP rek GDC àndoon nañ fi ak Noto Alliance tamit bu nga xam ne tamit Jammeh moo ko jiite so waaye suñ gisee mi ngi am with UDP ak APRC obviously man dama gëm ne Mané lu mu wax is good for this country the time is right because tey UDP su nekkoon ne dañ doon fàttaliku rek mais bi dinañ gën a nekk nit du gën a soxor because at the end of the day lu ñu leen teg si coono bari na dem na ñu nga xam ne UDP ñàkk nañ ci seen bakken so lii yëpp su nekkee ne Ousseynou moom si boppam génn na wane ne everything lu nga xam ne transpire na between moom ak Jammeh moom baalal na ko te maybe tamit is possible even victims yu nga xam ne still now des nañ in the UDP they still feel the same they believe ne it's important to open a new page so that at this we can move ahead in new direction different from ñu nekk fu nga xam ne at the end of the day is going to be góom yu nga xam ne xewoon na for 22 years ñu war a jël our energy to focus on that at the end of the day one it is not good for the country two lu ñoo oote mooy for everybody to come forward and moo tax APRC Noto Alliance dafa am luñ bañ ñoom dañ gëm ne ñoom gëmuñ direction bi nu Barrow di doxalee réew mi UDP tamit the same thing lañ gëm right now te dama gëm ne ñu nga xam ne ñoo bokk a xelaat si réew ñoom ñaar dafa war a mun a yomba pour ñoom ñaar pour ñu ànda waaye wax ji nag ñu bari ñu koo wax man waxi victime bi des naa koo nangu du ñëpp nag victime lañ from the UDP party but majority xam naa ne victime lañ from the UDP party te lu contribute pour Jammeh dem mun naa wax ne UDP on a play nañ si a greater role spécially ñu nga xam ne génnoon nañ di protest ba am ku nga xam ne life am des na si nga gis ñeneen ñu nga xam ne they were in exile nga gis ñu nga xam ne toocoo nañ leen during the process munuñ koo méeg sax ba nga xam ne dañ mujjee dee so loolu yëpp su nekkee am na si parti bu nga xam ne yaaga naa nekk victim of the APRC government so ñoom nag su nekkee ne pare nañ pour joxe opportunity at this for a new start man daal dama gëm ne dëgga Gambia dafa tollu fu nga xam ne nit ki mënuloo nekk di bañ ba mujjee dee loolu mënut a am because dama gëm ne is very important réew mi fii la toolu te lu ñoo wax change bi everybody should contribute pour make sure ne change dina am 2026 nga bugga ko nga bañ ko nag Noto Alliance they have something that they can contribute something that they can bring on the table te loolu nag man dama expect ne UDP ak lu Mr Mané wax man moom honestly I am in support with that statement
because mbiram victim dama gëm ne jarul ñu ko wax because UDP they have suffered enough more than any party, more than any institution in this country. So if they are ready to give a new start, that's the right word, one, that is the right mission, at least for a party like UDP, now there is possibility for new league. Where is Fabakary Kam and the NPP? Because Bulfate declare on Nabaro as their worst enemy. But at the end of the day, fan la mujjé buñ gisé né dem ci Baro will serve their interests. Ñom ñep dañ faté what has transpired after bu Baro jëlé because bul faté problème ya gëna am tamit. Depuis Baro jël between the APRC, by then they were one, including the Barro's government. So problem yu bari xew na in Busumbala, in Jimara and in other places. But at the end of the day, am na benn section mu nga xam ne dañ believe ne we need to forget what has happened and we move on with Barrow. So moo tax man dama gëm ne it's a good cause for this country, more especially if it is done out of national faith, which I believe ne looloo tax Lamin Mané wax and Ousseynou tamit am nga teg naa ne words yu jot a wax rek those words teg naa ne man suma boppa words of inspiration la in uniting a country because nobody can rule a divided country. Most especially su nekkee ne ñun suñ gis-gis yëpp benn la si réew mi Ousseynou taalalul loxo APRC bu Fabakary because they are already there waaye su nekkee ne ñu ngi seet the other side it was not only Jammeh mu nga xam ne moo doon def everything that was happening in the government am na ñeneen ñu nga xam ne they were in the security force ñeneen ñi ngi woon parliament they are helping Jammeh to make sure he will get it the way he wanted ñeneen ñi ngi woon in other institutions to support what Jammeh wants. So dafa nuroo problem bi is not only limited to Jammeh but it was going across. Well, what will happen when we come together? What is going to be the agreement? What is going to be the memorandum of understanding? I think that is where it is very important because I don't believe ne UDP dinañ toog rek sa buga faate everything lu nga xam ne Jammeh def na ko. Most especially suñu amee problem personally you have the right to take up the case and I believe ne seen ñëw bi man moom honestly I am 100% in it. gis ne UDP parti boo xam ne moom la ñu bari jàpp ne bu fekkee am na parti boo xam ne sofa na ci loxoy Jammeh boo xam ne am na ay victimes kenn ëppalewul ko UDP bu ñu demee tey ba wax ne ñoom bu fekkee ne mbiru coalition juddu na ci seen diggante ak Noto Alliance ñoom noppi nañ ku ne nag ak gis-gis bu mu ci am Doudou Dia moom ban gis-gis la ci am. jërëjëf politique moom lu bari la umba lu bari ci yanja and duma ci joxe ay xalaat yu bari li ñu war a def loolu of di wax dina ma neex foog naa ne man ci côté boobu lay féetee ngir nekkuma ci opposition bi waaye en tant que politicien yenn kàddu yi soo ko déggee foog rek mu am loo si mun a ñambaas loo ci mun a wax man dama gëm ne politique stratégie la en politique interest la des na ci nit ki na nit ku ne lan la bëgga parti bu nekk naka la toogee léegi soo ñëwee ci parti su amee nim toogee wala lim teral ne lii la même su ay nit génnee wax loolu du ko mën a soppi dina jafe torop ngir parti ni moo doxee nekkut ne kenn rek ay wax ñëpp ne waaw góor nañu wéy ci loolu mun na ci am différent waaye en tant que moom fi mu waxee man dinaa d'accord ak moom foofu ngir ne soo nekkee ci politique da nga wala ut pexe boo xam ne nooy boolee ñëpp ngir dañ ne mbooloo mooy doole waaye soo buggee xaaddi wala xaaj ci ñenn ñi tegee boor ñooñu yow fi nga bañ a jëm ñoom suñ jëmee foofu doole la pour ñooñu en luy wàññeeku la ci yow nga nangu ko nga bañ ko kon politicien bi suy wax dafa war a boot ñëpp te teg si even soo nekkee opposition lu ñu wax government in waiting la yow nguur nga soxla pour jiite ko naa léegi soo nekkee nguur wala nga jiite léegi naka ngay def ak ñooñu danga leen di beddi tegee leen boor wala duñ bokka so politique dem na ñoona daal bugguma cee guddal lu bari waaye dama foog ne ku nekk daar war naa doon pour sa di ñaw soo gisee ngay ñaw boole li nga boole loolu ngay mun a ñaw waaye loo xam ne danga koo xaajale su xottee ko loolu soo ko nekkee di xëcca muy dem doo ko mun a ñaw foo ko dégga rek boole la soo boolee den pour sa mun a def liggéeyam kon bépp politicien man képp ko am ne politicien la muy parti muy movement muy individual su ma leen di digal lu mel noonu laa leen di digal ne mbooloo mooy doole ak nu munti mel soo xoolee parti ay nit ñoo cee bokka tey ëllëg ñu bàyyi dem feneen tey amaan na lu bari lu ñoo wax ci victime yooyu ñu leen tooñ soo demee fekk ñi fa nekk right now most of them amuñ ci benn loxo en jamono boobu sax nekkuñu woon ci nguur su dee am na ñi fa nekk tam bariwut
waaye tur moom tur la kon tey nan lay mel suñ demee ba wecci tur boobu tuddee ko beneen tur ba tey nan nooy def ndax kii dafa bokkoon fii soo léppalum sos daal doo ci mën a bokk so loolu dina xaw a tey xel ci ñu bari kon ëllëg soo nekkee ci nguur naka la war a mel ak naka ngay jëflanteeg ñoom lii daal laa ci bëggoon ak Mr Seedy yow nga xam ne mos nga nekk sa UDP and then xëy na bu ñu wax mbiru parti boo xam ne dund na ay jafe-jafe during Jammeh's regime yow xam nga ci dara tey bu jamono doxee bañ toog parti boobu tamit ne dàqut liggéeyaat ak mouvement lañ koy wax wala parti boo xam ne Jammeh moo nekk seen njiit yow ban gis-gis nga ci am waaw Garmi li nga laajte am na solo trop te foog naa ne politique moom comme ni ko yeneen waxkat yi waxee rek dafa nekk mbir moo xam ne ñi bokk interest ñoo dee toog pour discuss specific issue or comme right now nii ñu gisee ne elections mu ngi jegeñ it's not a surprise pour war a gis the United Democratic Party muy engage no to alliance nekk na loo xam ne it's not an issue because of no to alliance am nañ di base am nañ ñaata député xaw ma juróomi député si lii bi si parliament bi so United Democratic Party tamit nekk na one of the biggest opposition political party in the country so suñu waree dem tey ba war a come together tamit dafa wane ne rek ne they are on the right direction pour war a fàtte démb ni réew moom boo gisee parti taxaw pour naka la ñuy jagaree réew te réew moom soo ko bëggee yor si dal dafa important tamit ñi nga amal misunderstanding or divergent views is important soo leen mu ne convince ngeen come together on a level playing ground ngeen seet naka ngeen a mun a am jëlee réew mi o naka ngeen a mun a boole seen loxo seen strength seen inspiration o seen am xalaat pour war a mun a am yóbbu mbir mi but leneen li ñoo seet tamit mooy Garmi li nekkul loo xam ne lu bees la gis nañ fi nit ñoo xamante ne ni si àdduna bi mun naa ne sax sub region bi gis nañ fi political parties yoo xam ne they were bitter rivals dem na ba supporter ñi daanu si ñi la rey si ay nit at the end ñu gis ñaari political parties yi come together naa la jox classical example soo demee am the likes of Zimbabwe gisoon nañ fi ku la waxoon ne Robert Mugabe ak Morgan Tsvangirai di leen musa form coalition you will not believe it doo ko gëm because dalanto neen reyante lu nekk happen na but at the end of the day dañ join coalition mu ñëw def ko vice president xuma prime minister du dégg te soo seetee even Nigeria boo la amee Tinubu bi form APC moo ndem si yàlla si Muhammadu Buhari they were bitter rivals wante bi ñu gisee ne they have a common interest pour war a suñ formé coalition si la ñoo am the bigger power pour mun a uproot the system dañ put seen difference yi aside ñu form seen coalition change seen turi ñaari parti yi join ko together muy APC you get it bin comee together dañ fa génne Goodluck Jonathan isn't it so daf laa won ne ngeen nekk ay rivals in politique minute ne da ngeen war a nekk rivals ba faw loolu ku understand politics rek mooy taxaw wax ne diw suma rival la tey dafa nekk suma rival ba faw there is no permanent friend or permanent enemy in politics bu doon ne loolu happen na Yahya Jammeh jamonoom sa du jël Sirif Mustapha Diba def ko speaker of the National Assembly isn't it ñaata yoon la tëj Sirif Mustapha Diba tëj na ko nangu alelam freeze ay account am at the end of the day bi ngay gisee ne they have common interest Yahya soxla na Yahya dafa fàtte woon kaso yi ko Yahya Jammeh kaso ak dóor yi ko NIA yi dóorun ak lim go through because of politics is not about da ngeen war a nekk ennemi ba faw da ngeen war a am common interest pour saaf benn purpose mooy naka ngeen a saafee Gambia su fekkee ne yàlla jox na leen nguur gi so affaire yi politics is not about enemism or so on and so forth na nga am na seen idéologie seen interest na nekk benn na seen idéologie nekk benn mu nekk décision boo xam ne tamit na nekk luy dëggu si ñaari boor yëpp warta nekk décision boo xam ne su fekkee ne am na ëllëg tamit o nekk na luy war a taxaw luy war a sax tamit na nekk luy dëggu si Noto Alliance na nekk luy dëggu si United Democratic Party su loolu amut nag di nga dégg Noto Alliance dem na feneen wala nga dégg United Democratic Party mu ngi am approach other political parties xam nga li waxoon naa la ko fi di other time ma ne la ne United Democratic Party is a party but man gëm naa ne approach bi yàgg nañ fee wax ma ne la ne suñ change approach on ne ñoom da nga leen a endorse instead of ngeen toog ngeen discuss as
as political equals dafa nekk problème but gis naa ne loolu mu ngay change ñu ngi commencé di engage ñoo xamante ne man mosuma foog ne sax dinañ leen engage surtout sax nutu alliance yeneen political parties yu ma dégg ne ñu ngi they are in talks with the party man gëm naa ne stratégie bi change na 442 bi formation bi change na léegi gis nañ ne stratégie bi ak tactique bi gars yi di use maam change na bu baax a baax te ay gëm naa ne that is the right direction for the United Democratic Party but su fekkoon ne ñu ngi ko bëggoon a téye si ne they are the biggest ku leen a bëgg a ñëw da nga leen a ñëw join noonu without nga toog waxtaanaa ñoom ngeen am an agreement equally man foog naa ne tey foog na achievements yi ne duñ ko doon mën a am because am benn political party bay wax tey ak nga am sa mbooloo ak li nga spend si politics nga ne man damaa ñëw jël suma doomi parti yëpp ñëw endorse la yow as a political party so dafa laa woon ne ñoom xam neen comme neen across the realities which is oil political parties yi nga toog a ñoom nga convince leen ni nga leen war a convince coalition bi mën a taxaw wante gëm naa ne tamit notu alliance door ne UDP jamono Yahya Jammeh sofan lu nekk dal nañ ko gaam loolu nekk na loo xamante ne ni ñun ñëpp la naxari woon but at the end of the day réew duñ ko yor si mero political party da nga need numbers to grow da nga need supporters daily in day out parti doomi aadama lay dundee na nekkut noonoo waaw man su ma noonu sax tey bu ñëwee tey na ma pare naa pour join Unite ma jox ko suma loxo loolu mooy yóbbu réew mi ci kanam loolu laa si bëggoon a yokk. Mr. Koma because tey maa ngi gis am ku ma seen message on messenger mu ne ma yow la ñu waroon a indi si hot seat bi pour ñu laaj la all these questions comme because ñu waaw loolu la ma waaji seen message ne ma ñaawru mu war a toog si hot seat bi waaye anyway suñu réew moom everywhere hot seat la except foog naa fu ma toog nii yow nan nga gisee sa parti ñu gis kenn ku bokk sa parti te si executive bi la bokk nekkul ordinary member boo xam ne toog nañ mu wax ci interview ne ñoom dàquñ def liggéey ak notre alliance boo am ñu bëri ñu ko gisee neneen rawatina activistes yi press release yi tey bëri na ñenn ñi def live ku ne wax comments yi nangam ñu war ne loolu saaga la ci victimes yi for 22 years nangam nekkul UDP rek ñoo nekk victimes yow nan nga gisee loolu noonu ndax da ngay side which lu Mr. Mané wax wala yow tamit di nga bàyyi xel yenn Gambian si jooytu bu ñoo jooytu ni loolu moom foofu noo go area la UDP wartu dem sax foofu yow noo ko gisee. jërëjëf Garmi di la wax ne Gambia definitely man yeneen saa yi su ma toogee dama dee foog ne ñun bokkuñ si àdduna bi it's sad they are more pressing more important more concerning issues in this country than what Lamin Mane said. Those activists, I call some of them Dalasivists, sitting out there, they condemn somebody who has a civic right. Pour wax bo hamne is not even saying it will happen. Like ko laajte dara, it is not shutting the doors. Issue bo hamne is deliberately talking to a group or a country discussing tribe. It's just last week, like from somebody in one of the highest offices in this land. Where were the activists? Law hamne, constitution de bedefne, every head, every religion, they are sacred in society. Nobody should talk about those, especially that will brew hate among us. Léegi yi buñ doon wax loolu ana activiste yooyu noonu ak ñoo commentateur yu comment para dañ amul lu ñoo wax because ñun Gambien yi fii dañ dee oote dara ba pare du dee nekk si ñun they always call dialogue even the government national unity. How can you unify a nation that is so divided on partisan and on political tribal rhetorics? Fee, dama ko dee wax dinaa ko repeatat fii soo ne reconciliation wallahi dafa neexut a dégga waaye ñaari nit rek nga war a waxal when it comes to reconciliation in this country is APRC UDP. That is the oppressor and the oppressed, the perpetrator and the victim, the main opposition party against the former dictator. So when you're talking about reconciliation, they said TRRC. Tahawal nañ dega bi ba pare. That is the truth.
ñu ne réconciliation foog ñu delloo waat nekk benn fàtte lu xew pour dëkk bi mun a dem si kanam ñetteel bi réparation foog ñu réparer ñoo xam ne dañ leen dal o am na métti métti waaye dañ leen dal ñu jox leen loo xam ne dafa nekk dampaay pour ñoom diggante yu yaaxu woon ñu defar ko pour dëkk bi mën a dem kanam commission boobu lañ fi tàmbale dañ ko fi taxawal mu àtte bind lu bëri jox ko nguur bi lu ñu war a implement lii is not a part of APRC UDP it's a government institution boo xam ne dañ ko establish pour ñu ne never again te su ñoo dem si never again slogan boobu noonu war ñoo fàtte people like APRC and UDP soo gisee ma wax APRC ak UDP because ñoom noonu lañ ko dee ooyee UDP leadership bi party leader wax na outright ne he is not gonna have any coalition talk with the APRC mooy that is the APRC of Seedy Njie and Fabakary wax na ko te officially let's not forget let us not mix apples with oranges no to alliance they have a say they have a stake but when you go and look at things holistically legally they are not a registered political party or a movement even they are like a pressure group who everybody needs and understanding you need them because they are active players in politics it's just like right now nga dee nga ne fii independent candidate taxaw na te yow independent boobu moo la gënal anybody koo xam ne dañ ko dee wax dañ ko taxawal on the other parties nga align sa bopp ak kooku taxu ne kooku dafa bon te let's have one thing in our minds here the perpetrators of those people the perpetrators of those crimes astafurlah were not those ordinary people that are against pour ñu mun a bokka baro mooy APRC xam nga bu ñu ne APRC registered APRC xam nañ ko we are not talking about those ñun duñ ko wax suñ parti leader wax na but not alliance right now are like independents who are working with Jammeh Yahya Jammeh waaw yes so léegi boobu kay moo gën a garaaw ñaaw naka la gën a garaawee because Jammeh waaw Yahya Jammeh waaw naka la gën a garaawee moom miñ tuumaal Yahya si bare Jammeh bare garaawu fii kenn du ko fi mun a garaawloo Yahya garaaw Yahya mu doon garaaw 22 years ago buñ ko foolee ba mu dem Electoral gi ne Yahya garaawul sa Yahya garaawoon ñu mu far ba nga foog ne ñu ngi nekk si mbootaayam di resign di bugg a taxaw président in that even not alliance kenn waxul si loolu moom taxana ko people waaw léegi people in that part of the country and that part of the group we don't have a problem with that let that sink in so ko Yahya Jammeh as an individual was the president of the republic dafa am loo xam ne ñoo ko dooleeloon empower ko pour mu doon def loo xam ne mu ngi koo def am na ñu ko doon empower they are still in the system loolu lañ war a address before you talk about Yahya Jammeh as an individual kooku mu ngi Electoral tege ko board he is not a threat to us right now 90% of the people close to Yahya Jammeh are still working in the system and they are feeding in the system they are fed by the system loolu luñ ko dee wax kon Gambia fii nañ tas nguur bi because nguur bi right now 75% of the people in key places were all remnants of APRC the number 3 man in this country was APRC from the president vice president speaker his deputy is APRC many ambassadors were APRC and although some of them were talking about APRC these are mending of Gambia fee we are there because when you look at the government machinery and apparatus 98% of them were working dining and whining with Jammeh but you don't condemn everybody ñu def dara ñooñu nañ oo seen tur ñu defu dara oo yu seen tur so let us not victimize those people who said they are not to the alliance among the APRC. They have Gambians. They have right to decide who leads them where and when. When you want to say because of Yahya Jammeh Lila Defon, you are stifling upon their inherent right of affiliation, association, and movement. Nobody does that. Those people in Foni, we're talking about justice. Nalolu prevail. Whether it's UDP or it's any other political card. So neku singur mun loko def. Justice bu ñoo wax ñaata at victims yang fi did they have any help from the government? And Yahya Jammeh tamit moo def loolu. ñu dee soxla basic medical support defuñ ko. Among the 300 and something activities that should be done by the TRRC, 104 rek lañ start. Among those is only 60 that is complete. The rest, what happens? Our country is backsliding. People are using these platforms to sell themselves and enter another guy to become another guy.
They're not talking about that right now. They know what it is. But ñun suñ politique nag majority yang fa. We have never closed our doors to anybody. We cannot victimize the people in APRC North Alliance because they were aligned with Yahya Jammeh. No, they have a right still now. Why? Then Barrow was right. Then Barrow was right to associate his NPP to APRC bu Fabakary ak Seedy Njie ñooñu ndax Barrow amoon na right moom because of maybe APRC ñooñu ay Gambians lañ am leen right ñoom tamit pour continuer seen liggéey ginnaaw amul benn law bu leen baan pour ñu kii exercise seen political right kon dafa mel ni NPP amoon nañ right pour nekk def ak ñoom coalition. te loolu coow li bari woon na si activistes yu ngay wax ni ñu ngay wax ñoom waxoon nañ. jamono jooju ñoom génnoon nañ ñu ñaawtu ko. even some UDP ñoom tamit ñu ngi doon wax loolu ne lu tax Barrow di def coalition ak parti boo xam ne 22 years def nañ fi lu fi bon troxal nañ fi askan wi nangam ak nangam ak nangam. so dafa mel ni kon APRC Noto Alliance bi moom dañ ko bëgg a baaxal bonal di ode APRC. déedéet xam nga doomi adama ku nekk da nga am raay pour nga xalaat li nga bëgg a xalaat. APRC bu ñoo ñëw di form coalition or an alliance with the NPP ñëpp dégg nañu Yahya Jammeh was part of it ñoom ñoo ko wax man nekkuma fa. ne Yahya Jammeh moo ne de daf leen jox blessing pour ñu am ak NPP alliance. suñ demee ba si biir the alliance fall apart man I am not privy to that waaye li ma wax mooy ne. See, initial we started to go the oppressed and the oppressed is APRC and UDP. If UDP, the members there, what when they start, then start. Why then we are not against that? That means reconciliation. That doesn't mean that you get qualified look bon def because not everybody in APRC was also an oppressor. It's the system that empowered them. So we get here, then I hear system. Then you in 22 years, we have a permanent enemy and a permanent friend in politics. Man, so a permanent enemy, more ineptitude. So a permanent enemy, corruption, oppression, arbitrary arresting of people, weaponizing the laws against political opponents are still my enemies come anytime. My friend is development, the truth, justice, peace, and progress. You so the magistrate. Time in Manila, this country has a bigger problem. There is not enough electricity. People are trying to steal our election under our eyes and our nose. In the history of this country, I've never seen a government so been obsessed with registering minors like this one. Yeneni sa amul lache ki amna 18 amul 18 ya ngi gis xale bo xamne xam nga ne amul 12 years. You're suñ enemy. Let them not take our concentration from issues like that. Why ñun suñ party bi dafa wax officially that we are not aligning themselves with APRC. APRC with Fabakary. APRC Fabakary. Why dama la ne ñi they are a group of people who everybody has an interest but legally. No, so waxe APRC. Su ma ne APRC. Sorry. So ne APRC xel yeb ci Yahya Jammeh la mo dem. So ne APRC. Waaw. Xel yeb ci Yahya Jammeh la mo dem. Déedéet. APRC Yahya Jammeh. ñooñu la ñoo oye ñoom today no alliance waaye APRC si boppam nekkaatu si Yahya Jammeh ñun we see ma ne la officially there is nowhere in any record in the government anywhere tey nga ne APRC Yahya Jammeh moo ko moom o Yahya Jammeh moo koy parti la Fabakary parti leader ñun amuñ coalition ak APRC na loolu leer parti leader wax na ko. waaye not also waaye tëjul leen seen buntu. ñun tëjul suñ buntu APRC bu ànd ak Yahya Jammeh. ñun tëjul suñ buntu APRC boo xam ne they are still loyal. déglu ma ñun tëjul suñ bunta si APRC boo xam ne they are still loyal to Yahya Jammeh. waaw mooy ànd nañu Jammeh rek. waaw ñu àndaa moom ànd loyal to yi yëpp benn la yow jëlee ko noonu rek waaye doo leen ko mun a ñaawloo kenn du ko mun a ñaawloo li ma wax mooy ne su nekkee problème am na nit seen affaire nekku si bii APRC boobu ngeen ne moo ñooñu dóoru ñun UDP ñooñu rey ñooñu def ñu ne ñu bëgg a have a step or open door policy of reconciling with those people. Is that difficult in Islam or in Christianity? To forgive is very divine.
Not everybody can do that. Even the party leader, no matter how hurting he was, so it was a child's play or it was in the playbook of somebody who could manipulate. Do don't want best we couldn't buy a mile to the man there. Suma digante ak mom ak ñuma toñe balal na len. It's a step in the right direction for reconciliation. Notwithstanding, Lota IEC Samba Fofu polling booths the register in they live in silos and they will vote, they will decide the trajectory Gambia should take in the next 5 years. You want to exclude, mean them, caricature them because of they are loyal to Yahya Jammeh. We are not saying we are working with Yahya Jammeh, but the people who support and are still loyal to Yahya Jammeh, if they want to come, if they get directive from Yahya Jammeh, they take food from Yahya Jammeh, they take even water from him to make it easy. If they want to work with the UDP, and they want to change the status quo because they have one alignment, you know, bugun lu baro di doxale rew bi te ñun tamit bugun lu baro di yale rew te suñ bolé wu pour gëné ci baro déguma no sorry ma xam nga léegi I have to ask my follow up question. Okay, follow up question. Waaw because da nga wax ne comme ñom bugun lu baro di doxale rew mi. Waaw. Am na ñu wax ne baro nu mo doxale rew mi dafa am ñu and ak mom ñu wartu na andal te ñu ngi ci joxañ baramu tuma APRC. So yeen bu fekkee da ngeen bëgg andat ak dat APRC boo xam ne mu ngay jëlee directive from Jammeh ndax boo leen ñëwee doo leen doxalee réew mi ñu gën a bon nu ko baro doxalee. Loolu xam nga lu tax du mun a am because loolu firi na ba pare ne Yahya Jammeh ñu ko doon def loo yu bon yooyu ba mu amul doxal yu bon yooyu ñoo ñëpp a toxu free transfer nekk si APRC bu àndaa Adama Barrow because loolu tax the same playbook la wax the dictators playbook. So that means that they give the playbook to Yahya Jammeh léegi Yahya Jammeh amul playbook de léegi playbook bi si Barrow la nekk te ñu doon suuxal loolu di ko dundal those bad elements there is never a system that is not been supported by individuals and the support system have shifted. So hopefully ñun luñ gis right now the bad eggs ñoo xam ne ñoo doon support system bi ba mu nekk système bu bon ñoo dem di support the same system pour mu continuer di bon the good eggs are still APRC not alliance loyal to Yahya Jammeh who is not here but they have a right in Gambian political discourse that nobody can shut their doors even those people saying that A, B, C and D suñ taxawee anywhere or they want the changes they yearning for in this country they cannot make those people to live in silos. Those people that are APRC not alliance, they are not a legal entity, I tell you. Right. They are not registered. But they are a group or a pressure group that has a followership. And they listen to somebody out there who they are very loyal to. That doesn't mean that they don't have a right to associate with people. And you can remember one thing. This is just a discussion like what we are having, need more Latin, need honest opinion. Even the party has not even sat over this or make a decision concerning this. That is it. Wow. Est-ce que make no sense? APRC boo xam ne ñoom ñoo taxaw lépp luñ tuumaal Jammeh si TRRC ay witness ñu wax ko those members wala ñu loyal to Jammeh ñoom dañ ne amut ay tuuma la dara du si dëgg weddi ko xaaral rek jàpp ne Jammeh dafa set dafa weex tal comme percal dat Jammeh lañ nekk di wax ak ñi nga xam ne ngeen xaaral ñaawru they are loyal to him waaw léegi ñooñu lañ nekk di wax ñu ñoo xam ne ñoom ñu ne ba ëllëg lépp loo xam ne dañ ko wax Jammeh dara amut si Jammeh rayut Jammeh defu dara waaw dama la bëgg a wax so léegi APRC boo bëgg a ànd ak moom déedéet su ma wax bi ba léegi foofu nga ñëw de those people who said Jammeh defu dara Jammeh rayut luñ ko tuumal yëpp Jammeh Sadio mooy Fabakary APRC wax ma ñan si ñu nekk si notre alliance bi fii ki nga dégg mu ne Yahya Jammeh lu mu defoon Foni Kansala seen député bi déglu ma almaami kooku is of late my friend when there was no APRC yes am Foni déedéet ma ne gar bi da nga ne APRC nga ba wone APRC waxuloo ma ne after the split APRC waaw ñu ñëpp APRC la déedéet suñ nekkoon APRC man musuma dégg ñu wax as porte-parole pour waaye na nekkuñu woon si exécutif bi wala amuñu woon place jaruñ kon ku am ma ne kon léegi lu tax wax boo xam ne Lamin Mané moo ko wax everybody want to address the UDP with that léegi kooku nga ne xam ne nekkuloon si national executive kan na ñoo doon déglu xaral kan lañ doon déglu time boobu Fabakary moo ne defu dara Fabakary moo ne Barrow fii munut bagage yi du ko mun a yóbbu Fabakary moo ne Yahya Jammeh réew fi kenn ñooñu ñoo nekk APRC so ñun we hope the people we want to work with are not that bad eggs. Nobody can take this station. You ko waxon ñu ne wax head. All right. Legi because affaire bi mu ngi ne sen side waye dama la ne nañ leg make this thing clear here. Ñun we are not shutting our doors to genuine Gambian people. It is the system that was rogue. It was the people perpetrating for the system that were rogue, but not the general. You cannot tell me everybody in the APRC is bad. Then that is bad news for this country because right now
After 22 years, many people in the system were recruited, trained, employed by those former people you're talking about. Are we sacking everybody in government? When Barrow came, did he sack everybody? So this is government machinery. It's a system that is supported by people. And you cannot victimize people who have never been adversely mentioned. All right. Later, we did our investigation. All right, the TRRC had their evidences. They prosecuted and recommended people who did this A, B, C, and D. So the people who are not prosecuted are as clean as we are here. And they have a right to associate. We are not saying we are supporting what happened to the victims. No, the victims are us. But what have we gained from this government? No reparation, nothing no help from the government. So what are we talking about? They just want to deviate our attention from what is happening around our electoral process. So beneen mbir moo xam ne bëgg nañ ñu comment ko mooy mbiru Seedy Njie mooy di deputy spokesperson of the National People's Party comme mu wax nañu toog mu ne kii di Darboe the leader of the United Democratic Party mos na ko wóolu in 2017 ngir mu join UDP waaye daf ko decline maanaam dafa bañ dafa dàqaloon loolu nag moo nekk coow li ci réew mi gis ngeen ko moo nekk noonu Standard newspaper indi ko waaw moo jur coow nag ndax Seedy Njie dina toog itam wax loo xam ne amut mënu koo teg fenn ak itam ndax gis nañ tamit His Excellency Darboe génn na ci benn sot 18 seconds wax ne moom du tontu si yoo xam ne amul solo ay loo xam ne nii daf ko tontu daal daf koy ñàkk loo fayda maanaam si gàttal doo fa mën a jàng moom weddi na wax jooju noonu indirectly nan nga koy jàngate ndax tamit mbég na sens jamono jooju 2017 Seedy Njie bi mu ñëwaatee xamoon nañ ne xajutoon ci dëkk bi parti bu mel ni UDP tàllal loxo am nañ jamono jooju ñu ngi doon tuumaal ne UDP ñoo nekk ci government bi am na ñu yëng doon ndax yéen na maanaa Seedy Njie ñëw parti bu doy noonu tàllal ko loxo mu ne maa bañ waaw honestly nekkut lu ma gëm waxi Seedy bi du lu ma gëm because nit ku ko wax la tamit because lu mu wax si lu nga xam ne amut bari na torop te jamono bi Seedy lu ko wax loo dafa am missionam and missionam yëpp mooy try to see nu moo divide opposition si because léegi ku bàyyi xel nu moo waxee sax waxam dafa am ñu moo bugg a ikkati dafa am ñu moo jéem a wàcce ba si mbiram coalition bi bu nga xam ne jot na see saani kaadoom man dama gëm ne UDP jamono boobu fuñ toolu ni daan doon daw di ñëw si parti bi waaye du parti bi sax ñoo doon struggle pour jëli ay nit within that period UDP ñu nga xam ne bàyyi nañ APRC ak yeneen parti yi ñëw UDP loolu kenn xamul naka la toolu soo tegoon naa su nekkoon indi reverse Seedy dem yóbbu boppam teg naa ne si man moo doon gën a make sense dan ne Ousseynou moo bugg a Seedy pour mu ñëw because Seedy fu mu demee ak fu mu ñëwee bul fàtte foofu fàtte xëjut fa woon jamono jooju Seedy si boppam xëjut si réew mi fii jamono jooju pour Seedy yow sa bopp nga teg ko bët woo sa problème dafa fekk rek lu ñoo wax time heals everything loolu rek moo xew waaye man gëmuma ne at that point Ousseynou Darboe dina call Seedy pour invite ko pour mu ñëw si parti bi because tey soo ko seetloo Ousseynou position am rek bu mu jël towards the other APRC te opposition la war na naa bu mu demee ba nekk nguur kooku foofu la gën a amee doole foofu la gën a amee resources foofu la influence bi gën a nekk as far as his party is concerned because parti bokk na si ñu nga xam ne ñoo fal nguur gi so jamono ji teg naa ne wax yu ñëw si Seedy yëpp man dama gëm ne wax yu nga xam ne la ñun ñoo ko moom muy opposition si muy wax yu nga xam ne is more nu moo isee division among the oppositions dan wax yu nga xam ne dina defar because tey mboolem lu nga xam ne jóg na spécially waxi coalition bii teg naa ne lu ñu si jot a wax bari na trop spécially ñoom Seedy so wax yi man dama gëm ne Ousseynou soo gisee bëggut see wax sax because gat mi mboolem ko ànd ak sa xel di xelaat dëgga obviously di nga conclude ne lii doesn't make sense man expect ma woon Ousseynou Darboe sax mu toog 1 minute waste ko on to respond this expect ma ko because tamit am nga si man it doesn't make any sense at all because at the end of the day Seedy dafa am lu mu teg doomi Gambien si ba am ñu nga xam ne foofu leen jaaree ñii seen business yàqu ñii fii leen jaaree si process bi am fa so many difficulties
moo am ñu nga xam ne dañ ëmboon si diggante bi yàlla am lu mu dogal ñaata nit ñu nga xam ne because of that relocation yaaxa na seen business ñaata future la destroy in the process Ousseynou teg naa politically he is very inclined pour nit ku nga xam ne commit na loolu within that short period ñu ngi a period of 1 year 2016 2017 kooku ñëw and he was regarded as nation enemy when Seedy came back so kooku nga gëm ne Ousseynou at that point dina associate ak kooku but moom si boobu mu ko extend an invitation pour isi ko UDP yaa koo xam ne sax dafa conduct na élection dem na élection in ñaani ja daanu na understand nga lu ma la ko waxee ñoom aimé ba yëpp UDP demul seeti kenn ñoom ñëpp a paak seen bagage yi pour ñëw UDP including others waaw foog la Ibrahima tamit mën na xëy na keneen ñëw si moom ne ko Darboe soxla na la maybe non xam nga lan mooy problème muntu demee xam nga loolu su amoon mënoon na ko waxee noonu waaye Seedy lu mu wax dafa leer Seedy daf ne Ousseynou moo ko extend an invitation pour mu ñëw mu join xam nga parti member si nag tey ñaawuru mii mun naa ñëw wax ak man ba that doesn't mean ne Ousseynou moo wax ak man te loolu nag dañ dem ba di ko jaawale because tey teg naa ne mboolem lu nga xam ne is serious with Ousseynou Darboe obviously su mënut a dem sax gëm naa ne dina yónni ku nga xam ne di nga gëm ne Ousseynou la yónni su nekkee ne dañ gëm ne lu Seedy wax mais bi mun naa ñëw through somebody waaye man dama gëm ne jamono ji mboolem lu nga xam ne Seedy ko wax yaa moo gën a tax muy wax dan lu nga xam ne tamit pour dégg moo ko lal because trend boobu la gaay jël jamono ji seetal even utterances yu nga xam ne mi ngi jógee from the NPP officials recently instantly game bi dañ ko change ñu ngi ko doon that trend was happening but teg naa ne now this is the trend that they want to go with us until 2026 but we know there is an agenda and the agenda mooy agenda mooy they have a plan and exactly that's what they want to execute Mr Jah yow mi nga xam ne bokkoon nga parti bi ak Seedy Njie jamono yooyu bi mu ñëwaatee yaa ngi woon ci parti bi amoon fa cër ndax lu mu wax ni tey fësal ko ci penc bi ñu xëy gis ko ci xëtu yéenekaay yi ñu wax ko ne moom mu ne Ousseynou tàllaloon na ko loxo mu bañ ci in 2017 yow ndax mos nga ko naanee ndox maanaam toog ngeen Seedy Njie ne la man de Ousseynou Darboe mi woolu woon na ma bañ comme yooyu noonu xëy na ngeen waxtaan as am comrade yu bokk parti ak ni ñu koy waxee wala loolu ni ko ñëpp yëgee tey ci newspaper yi noonu nga ko yëgee ak itam ban jàngat nga ci am. waaw jërëjëf loolu moom man mosuma koo dégg si moom mosuñ cee waxtaan du ma wax sax si newspaper man maa ngi ko doog a gis si screen bi fii parce que follow ma kayti xibaar yi lu ci ëpp fu mu nekk suma focus mu ngi nekk ci yeneen léegi ma dugga ci forum yi nag seet xibaar yi bés bi yu jot a jàll waaye foog naa ne moom moo ko war a mun a leeral loolu ci diggante ñoom ñaar ñi mu xew ñoom ñoo ko war a mun a leeral du ma ci mun a wax lu bari man maa ngi ko doog a gis nii ne Seedy wax na lu mel noonu waaye mosumaa yëg lu mel noonu mosuloo ko waaw Mr Sibi yow noo ko jàngatee damaa njëkk a tas sax man olof yi ñu ne jégal ma si kàddu bi rek ñu ne waxi duus wañ a koy tontu paa bi nag waru ko woon a tontu because man at the end of the day man lu bari si parti bi la ma fekka gis nga I can fully remember in 2017 xam nga xal naa yàgga tuuti nag but if my memory serve me well Seedy Njie foog naa dafa contact woon if I'm not mistaken suma sister Medina Dean mooy doomi antiyam suma mistake if my memory serve me well through that la antiyam facilitate pour Seedy Njie mu gisante paa bi moo ko yóbbu bee kóotu si këri ñaareelam bi pour Seedy Njie mun am discussion ak Baba Ousseynou ne ko mu dafa ñëw si parti bi Darboe benn tontu la ko tontu xam nga mooy lan yow parewuloo yow you are not ready to come. You understand what I'm talking about? Lii I can fully remember booy ñu ngi woon si digga bi we were not part of the executive but li daan xew paa bi daf ko ne you are not ready Darboe loolu la ko tontu xoromalu ko sax few 1 month foog naa 2 months mu dem di ut yeneen xam nga even kaña sax soo ko sotti leen ndox suy bulbul su amul yoon dafa am feneen fu mu dee bullee ñu jékki-jékki rek gis mu commencé di àndaa ñoom baroo di dem ak a ñëw waaw because boobu fii bunta amut beneen boor la demee su ma mistake nag laay wax de su ma mistake because I can fully remember su dut anti yam
somebody took him to Baba Ousainu's compound. I can fully bi mu demee foog na dañ si teg few months ñun ñu yëg issue bi naka la demee, but I can fully tell you ne Baba Ousainou Darboe musuta invite Seedy Njie kiram. I can fully remember ne Seedy Njie si boppam moom moo naju towards Medina moo ko facilitatal pour maire bi mun koo jàppale gars yi gunge ko mu dem gisi ji paa bi kóotu. I can fully remember meeting bi Seedy Njie di dem si këri bi Seedy Njie di dem si Baba Ousainou fekk ko sax pipeline o feneen kóotu la meeting bi xawee. Seedy Njie si boppam moom moo demal boppam moo dem pour ut ñu ko wuutu pour ñu dem ñaan Ousainou Darboe. I can tell you for a fact. But paa bi dégg naa bés boobu kanami gaynde bi la fa fekku fa kanami cross capet. waaw man daal falaa ko mun a emal bot Seedy Njie li moo wax nii di dem si media bi di wax yoo xamante ne nii man dama gëm ne even nit ki su fekkee ne mosut laa welcome or what not doomi aadama doomi gor da nga war a nekk koo xam ne looy wax dafa doon tontu looy wax naa nekk dégg daf doon tontu Ousseynou interview bi nga xam ne def na ko ci yenn media yu nekk ci tugal wax daaw fu mu wax ne li gën a tax moom ak njiiti réew mi Adama Barrow ñu jaxasoo bokk na ci lëngoom ak waa APRC Seedy nag loolu la doon ñëw di tontu ba joxaale misaal ne moom sax ak ñeneen APRC UDP tàllaloon nañ leen loxo. waaye loolu yëpp ay political gymnastics la Seedy Njie moom leer na ko ak ay fukki xelam man li ma la wax nii lu am gis nga man du ma dee sos wala may wax lu ma leerut man mun naa fully remember Seedy Njie bi mu demee si paa bi Seedy si boppam moom moo dem langaamu dama munta fully remember ndax Medina la oo somebody but mun naa laa wax ne nit moo dem wax ko anti yam pour anti yam dem waxaa paa bi moom moo ko escort ba si këri paa bi soo gisee paa bi bëggut a tontu xam na ne kii waxi kalaw la moo wax te Darboe su toogee si media bi moo wax ne li divorce bi happen between moom ak di président loolu nekk na loo xam ne lu wér la because of président boo xam ne yow si parti bi nga jógee ñu la ngemba nga dem coalition board la li nga njëkk a def mooy ñi nga faloon si yenn political parties muy PPP muy moo jiitu coalition bi non séparation bi wala xëy na waajtaay bi mu xamee pexe yi moo tax déedéet loolu jiitewut Garmi gis nga ñun dañ xam lu bëri ay ndaw leen ba dañ xam lu bëri dañ fekkee lu bëri moo tax ma bëgg nga wax waaw moo tax ma ne la li moo wax noonu yëpp dara du si dégg man I can tell you fully nekkuma na national executive member but I know a lot dama fekkee lu bëri ndaw laa ba dama fekkee lu bëri ñaawar xam na li maa wax moom si parti bi la ma fekka suma maam ajarutu ñi ma ndong moo nominate Darboe 96 bu suñ laa nominate si election da nga soxla benn maire da nga soxla benn ndaw da nga soxla benn pa suma maam ajarutu ñi ma ndong every year su gaay di commemorate fallen members of the United Democratic Party lawyer Darboe suy binda daf si dee boole turam ba tey because man si background bi ma jógee la you get what I'm talking about so man dooma wax ne Seedy Njie moom dafa taxaw ne lii moo happen loolu yëpp dafa nekk political gymnastics ay political jabs la rek pour ne waaw sa Darboe soo waxee lii is the reality loolu mooy li am waaye nekkul ne divorce dafa happen on before coalition loolu amul fenn coalition bi benn goal lañ amoon mooy naka la ñoo génnee Adama Barrow dañ juboo woon nekk benn division nekkutoon seen diggante nit ñi bëri dee tuumal di yaxadari lawyer Ousainou Darboe ne moom moo tax coalition bi yaaxu nii ak nii loolu dara du si dëgga because at the end of the day Barrow moom moo bëggutoon a am respect Gambien yi su ma nee respect Gambien yi mooy nga respect sa kàddu mooy nga saaf 5 years yi nga wàcca 3 years bi nga waxoon Darboe génne na defen ko ne leen constitution bi waxut loolu because lu nekk da nga ko teg si loi lu nekk da nga ko teg si ñeneen ñi nag dinañ ne mënoon naa resign but man dama gëm ne loi bi su ne président bi war naa mun a toog 5 years but su président bi duggee toog gis ne affaire yi moom waroon naa mun a àggali taamam or what not mu wàcce ñeneen ñëw dama gis ne tamit loolu problème nekko si but Darboe bu doon ne Darboe dégg xelam si tas coalition bi la nekkoon dafa ñëw nekkoon resignal 3 years resignal after 3 years but dafa xam ne loi bi dafa ne moo ne 5 years moo tax mu ne ko demal 5 years wante yeneen waxkat itam dinañ ñëw ne waaw bi mu demee 5 years Darboe moo ñëwaat ne ko 3 years nga waroon na lii but loolu yëpp dafa laa won ne am politics moo demee noonu but xam nga tamit su fekkee ne dem na ba mu demee noonu tamit agar mi ku nekk sa xel nga yore te ñu ne mbaxali xel lu ko dee tega te rëjëgin boo gis ñu ne dafa am taj so loolu dafa wone rek ne Garmi ne politics dafa bëri jabs you get what I'm talking about te ñu bëri de nekk si comment section si ak si yeneen lii mun naa laa wax ne let's say 60 or 40% of them understand the dynamics of politics bu doon ne understanding the dynamics of politics Darboe du taxaw mu defend 5 years bi mu génnee si nguur mu ñëw ne 3 years
so loolu dafa laa woon ba pare naka lañ ko dee waxaatee Seedy Njie tamit tey du ñëw mu ne Darboe li moo wax du dëgga because at the end of the day moom Darboe moo ko ooyoon waaye man seede la nekk naa ndaw boo xam ne leer na ma bi Seedy Njie doon facilité pour gars yi naka lañ ko yóbboo këri Darboe kóotu loolu I can fully remember but li ma mënta fàttali ko rek mooy ndax Medina Dine doomi deputy party leader bi moo ko facilité toon or somebody close to maire bi I can fully remember ñaawul nan nga xibaar bu ndax jotoon nga ko ci lu Seedy Njie wax ne Darboe mos na ko woolu mu bañal ko ñëw in 2017 ginnaaw bi nga xam ne mu ngi doon tontu benn interview bu Ousainou Darboe doon def ak suñu yenn naataango yu nekk tugal ba wax fa yu bari ci reason yu tax moom ak président Barrow ñu xaajaloo bokk na ci lëngoo bu mu lëngoon ak APRC Seedy Njie bi mu koy tontu na waxal ko xamal ko ne bokk na sax si moom mu woolu ko ak yeneen APRC executive ngir ñu ñëw UDP moom mu bokkoon si ñu bañ yow loolu ndax mos nga ko dégg wala nga naanee ko ndox ban jàngat nga ci am. waaw jërëjëf gar bi waxi Seedy Njie soo ko bëggee wax soo si maandut aduna si boppam ñoo laa xeeb xam nga doomi aadama lena ngaa doon dangaa doon gor oo nga doon jaam ngor gore yaa ko gën na Seedy gore mu bàyyi waxi gymnastics yu moo wax political gimmicks loolu lay dundee amul beneen wax lu Seedy mun a wax askan mi Seedy kan mooy óolu waxam bi fii Seedy fii leen ko teg si kanami télé laaj ko ñaari laajte yoo xam ne moom moo ko waxoon because of mu ngi bugg a place si Barrow ñeme ñu koo tontu ne yaa fi waxoon ne Barrow du fi waatee te Barrow gàddaay naan demoon na Mali de yow yaa fi waxoon ne élection boobu Barrow wiinut ko munut a win élection the same Seedy Njie mooy toona tey nekka the cheerleader of Barrow's bandwagon the one he has won election here there he is the best president he is the most peaceful president xanaa time bu moo wax loolu xamutoon ne moom Barrow cousin am la bu mu demee Electoral gi de ba ñëw fii ba frustré wan ya comme nit yi nuñ ko waxee ban political prominence ak ban political importance ak influence la Seedy Njie amoon fii 2017 ba Ousainou Darboe dem koo dem au approche pour mu ñëw moom ñu ko ëpp a garaat ak place yëpp paak nañ seen bagage yi daw si pipeline de moom nag appoint bi pipeline dañ ko bañ be appoint bi pipeline la waroon a nekk waaye dañ ko pousse to kootu because foofu kenn du la dee gis just pour bañ scandale moom kenn bëggu koo gis te liñ ko wax nii Tobaski lu mu wax nii paa bi def ko ne you are not ready to join the UDP because you have to clean your record ak yow li nga def si sa diggante askan bi njëkk because at that time TRRC ñu ngi ko commencé rek xamuñ fal na doon em ak kan la ñoo oo foofu ak kan la ñoo mention ak kan la ñoo recommend so nee na ko yow pare ngoo yow wax yooyu noonu ku la ko wax xam nga leen na ñoom Seedy Njie bàyyi yebaate réew mi am na fu ñu toll di nga Ousainou Darboe is a senior statesman for the last 53 years since that man developed into a lawyer and he was on the bar he was called to the bar in 1973 as a lawyer he has done more than 100 or 200 pro bono cases for people who have been aggressed against kenn musula wax ñu bañ Ousainou Darboe fii ba anywhere sax duñ la wax ne kii waxut fi dëgga oo du dee wax lii oo ñaari wax la fi wax kooku du nit kooku nit da ngaa xool ki nga waxal my friend bañ nit nag bul ko tuumal si loo xam ne kenn musu koo xamee in the last 70 years Ousainou ñu bokkaa moom school kenn du la wax ne Ousainou lii la wax waxaati lii Ousainou ñu bokkal si trade of lawyer kenn du wax Ousainou ñu bokkal politique kenn du la wax kenn musu koo tuumal lii la wax because luñ ko dee tuumal fii yëpp doomam moo xam ne si parti am la jógee muy président bi Adama Barrow moo ko dee exonéré si wax bu nekk commencé nañ fii as déportation bi moo ko sign Adama génnee ko si wax bi ba mu set wan la ne Ousainou Darboe bu ñoo sign document boobu sax nekku fa he was abroad the ministry of interior were responsible for that tas bi Ousainou Darboe moo tax coalition bi doxul Adama wax na la ne man Amat Bah moo ma ne bul faale ñii seen wax Ousainou Darboe moo tax 3 years bi jona yow ku nekk si nguur mu ne kii loi bi lu mu wax mooy ne man 5 years la wala sax su
su ko kenn buggee forcer against loolu nga mit ma si code bi c'est lawyer loolu la ma wax kooku su waxutoon loolu time boobu noonu ku buggoon a tas mbuur time boobu est-ce que dina wax loolu waaye su waxoon anything other than that ni ko ñu ne ko añaabee la place oo ka sa bot bi si sa place bi la ko teg this is how hypocritical people are waaye nañ bàyyi yebaate Ousainou Darboe is an elderly statesman. Ousainou Darboe, Papa la, Nijaay la, Père la, he's the eye of many people. He is respected worldwide. He turned an international job to take this country from a deep trench. How many ñaata nit ñoo fi bàyyi Gambia bi fii ñu dem international where their degrees moom bu ñu yàq because 2016 moom bu mu jaxasee dëkk bi woon ko ne moom du Ousainou Darboe du moom dafa dew dem toog Electoral génn ba if when the water settled he came back bu mu ñëwee amul fu mu criss crossut pour ut fu moo langaamu pour mun a nekk si nguur fu mu amee pax rek mu dugga si la xam ne moom Adama Barrow mbokkam la ñun buñ ko doon soonal di ko saanil karta pour mu toog moom xamutoon ne Adama mbokkam la so maasi Seedy Njie yooyu dañ bugg a political relevance ba pare lu ñoo def lu tax muy def loolu ñun xam nañ ko Seedy Njie nañu bàyyi si jaama na bàyyi askan bi si jaama na bàyyi dëkk bi si jaama he is the biggest threat to national security. Seedy Njie, you are commander-in-chief of the National Army. Seedy Njie, you are the CDS. Seedy Njie, you are the IG. You are the chairman of the Independent Electoral Council. You are the Minister of Justice. You are Minister of Local Government. Yaay folli di Daha Alkali. Yaay select permanent secretaries. Di leen victimize. Yaay appoint director generals as ministers. You are a de facto president. Waaye dama la ne bii yoon da nga dial the wrongest number in the world. Yi nga ñun UDP. ñun dañ jox ku nekk sa cër waaye ñun kenn du judee buli. Te su bàyyi di wax yi moo wax nii. dina si am besam besi dimanche si takkusaan la moo nekk nag te boobu na xam ne lépp dëggal cin bokkut safin doo ñu yekkal duñ la yekkal tekkal sa koona nga téye sa boppa nga bàyyi di waxi kacco Ousainou Darboe du sa morom soo amee sa yëfi yebaate yi nga téye ko xam nga lu tax ñuy wax loolu ñun we don't want to belittle people. But some people are not fit to be called honorable. They are very dishonorable because they don't respect people who put them in authority. That is a sign of a dishonorable and an unhonorable person. You don't do that. Nekkal si parti bu la nekk ne waxal lu la nee si politics defal sa gymnastics waaye don't go below the belt and you attack a senior statesman. Ousainou Darboe fu mu ega nguloo fa musuloo nekk vice président si réew. Even with that, you need to accord him that respect. am na wax yu bëri dañ ko dee wax fii dañ ko dee daaneel. This is telling you the cream of politicians, young politicians we have in this country. Credibility zero, integrity zero, wax zero, duñu wax dëgg. Seedy Njie yow lu xew dëkk bi nga bugg a taal 2016 dowut nga ne 2026 ngay xaar waaye wallahi Gambia fii benn réew la kenn mënu koo xar ñaar not on tribal rhetoric because commencé nga di def lu nekk fii Pël Joola Soose Saraxule Manjaako ñun yëpp Gambian la ñun ne bii du yooyu mënuloo ñoo xaajaale demal nga toog sa nguur day daanu because yow sa maasi boo ka nga si ñoo xam ne dafa tax nguur bi di dem yoonam yow bàyyiloo kenn yow fi ngaa liggéey National Assembly sax yaa ngi toog si boppi ñëpp député yi nga foog ne seen doom la staff bi nga foog ne sa doom lañ yow yaay kan yow foo jóge xam naa ko this guy is too much the administrative and support staff in the National Assembly ñaan ñëpp nga dee buli yow am nga kumba bu am dee ak kumba yow ku nekk nga bugg a fal nga fool you have your kabudus and cabals everywhere yow ya nga foog ne everybody you can micromanage waaye wallahi soo sey ñu ne bu wonim buudaa ni yekkale buudaa la ka farabal bu o kakel Mr Niang ba tey dañoo delluwaat am naa ñoo desaat bi ko yaa ngi ko doon wax si mbiru politique boo xam ne ñu ngi yëkkati ay kàddu yoo xam ne du jekk ñu bari ñu koy wax keroog noo gisee bi Seedy Njie yëkkati kàddu yooyu noonu wax ne UDP langue la goo xam ne langu fitna la teg ci itam tuumaal leen ne langue la goo xam ne itam langu xeet la tey wax kàddu yu mel noonu ak ci kum jógee ndax fooguloo ne yéen ñëpp ngeen bokk ku jégi wala sax ngeen bokk langue gi mëntu indi fitna ak ci bu boor bu mënti jógee moo xam ku ko wax ci nguur gi la bokk ak ci opposition la waaye
ñu déggee ko ci Seedy Njie mu nekk deputy speaker waaye tamit doon politicien nekk deputy spokesperson of the National People's Party nan nga gisee kàddu gi. waaw gàddu gi teg naa fu ñu amoon 2021 élection bi. foofu la gars yi continuer because 2021 élection bi dafa am agenda bu ñu jaay against the UDP lu nga xam ne at the end of the day mun naa wax am na ñu nga xam ne gëmoon nañ ko ba mu tax ñu ragal am benn ragal bu ñu am si UDP loolu toon victimize even yeneen opposition parties yu nga xam ne they were part of the race. waaye gis nga su ñoo wax pour ñuy taxal réew mi teg naa ne mënuloo see génnee ñu nga xam ne ñooy nguur gi rawatina nag ñu nga xam ne ñu ngi liggéey with président Barrow because gis nga waxi tribe soo ko bàyyee xel si nguur gi fu moo gën a jógee normal is from respectable figures starting from the president bul fàtte ne dañ jógee si local government election président Barrow dem Jimara dajale fa waa LRR kilifa yépp mu ne after bu mu reviewé results yi dafa believe ne Mandinka yi saani luñ ko in LRR xam nga loolu su ko waxee saaga la si yeneen xeeti ak nu mu nekkee saaga si yeneen xeeti mooy kon yow mu nga xam ne doonuloo saraxule kon saraxule bu la saanil kooku dafa ñàkk a fayda bi ko waroon naa xaar ba saraxule taxaw mu dem saanil ko beneen laaka bu nga xam ne saanil na la te nekkul sa laaka muy for exemple olof yi ñaata am na candidat du nga xam ne taxaw nañ olof leen maa si ñoom Essa Faal ñoom Halifa Sallah teg naa ne dina doon rafet su nekkoon ne tribal line la ñoo demee ñu dem saanil ko karta te président Barrow win na si dëkk yu nga xam ne moom nekkul laaka boobu kon nag su nekkee ne président dem nañ ba élection romba instead of mu call regrouping pour seet what are the problems ba lu tax saani luñ ma karta waaye moom dafa ñëw ade conclusion ne Mandinka yaa fa dominate te Mandinka yi ñoo ma ñàkkaa saanil moo tax mënuma win foofu xam nga kon already dafa nuroo empowerment bi already jot nañ ko from the man bu nga xam ne moo occupy the most important seat in this country Seeku Mbaalo lu mu fi waxut in tribal line amut te dafa start with the president even before muy ñëw si UDP soo nga jógee foofu si di jël di same line gis nga seen tribe bi ñoo wax yëpp du luñ gëm waaye political yi dañ gëm ne there is no agenda to sell in order to win 2026 election so the only agenda mooy let's play the tribal card waaye tey su nekkee ne sax yow dem nga ba wax loolu gis nga tey parti boo gis dafa am ku ko liit te ku ko liit dafa jógee from a tribe te gar mi dara gënut a ne yow sa boppa nga taxaw nañ ko dooree even suñ kër yuñ jógee mooy ñu nga xam ne sa kër lañ nekk ñoom seen boppa ñëw ñu ne dañ laa dooleel what is wrong pour nga jógee from a Mandinka tribe Mandinka yi believe ne they are going to support you yeneen xeeti góom ne they are going to support you how many presidents seen fi am ñu nga xam ne mun naa like président Jammeh si tribe bu mu jógee compared to other tribes will form majority from si moom tribe bu mu jógee te président Barrow moom ida soose la wala pël waaye suñ ko bàyyee woon ak tribe am rek moom si boom du mun a win an election xam nga yéenay soo ko wax is an insult si ñu nga xam ne ñoom ñu ngi si système bi ñu ngi liggéeyal système bi te they are from different tribe it is wrong to say it. How many Mandinkas are in the system? How many Fulas? How many other tribes? Why this is the only weapon they can use against the UDP. Temota Manelane IG last time you want to if he is very serious with what he is saying, Tegnane the example is not far from him. Because what he gis nga di mo mi ngi continuer di mo moy gëna taxal deka. Set ko Rwanda. Dem nañ ba nga xam ne politique bi luñ jàngale mooy politique bi now is not about what you have the program that you have for the people now seetal seen platforms yëpp it's more about yow sa tribe ak sa personality until when so yow parti bu nga xam ne génn na pour jaale agenda but loo war a understand mooy Barrow dafa am interview with one of the media houses ñu laaj ko lu tax mu bugg a dem third term because dafa waxoon ne moom he is a fan of second term. And his response was, dafa am parti bu ndaw is a baby party.
and bugut parti bi dee kon kii daf la wax ne pour dem taamam nekkut about the country pour mu solve our problems. It's not about problems in am ci health sector bi, it's not about problem in am ci educational sector bi ak security bi ak yeneen. So nag ku nga xam ne dafa dem election main agenda mooy pour patem bi des fi. What do you expect pour ñoom ñu sell as an agenda? Yow tey Seeku Mbaalo lu mu wax as the presidential advisor. Xam nga su ma waxee ne the presidency has been destroyed. Certain comments ak actions yi moo reeta. Because wax yow dut expect yooyu nga ko wax because Seeku Mbaalo lu mu wax obviously mënuloo ko see génnee ba pare yii wax yi dafaa dem doo musa dégg any responsible member bu nga xam ne is from the party mu génn mu war koo condemn. Garbi ñun dañu amoon issue in 2019 there was one member bu nga xam ne daf ñu ñëw join from another political party ñu dajee moom sooma ñu dem fa foye political rally we gave him the platform mu jël stade di saaga kande si boobu moo jóg si togoom mi dem ba si moom mu ne ko here is not a platform for that. Dëkk bi bari na problem. If you cannot talk about those problems, then the GDC platform is not meant for you. He left the GDC and joined other parties. And it's the same responsibility that we expect from the leadership of the NPP. All right. But you mel ni su am at the end of the day problem am. Wala keneen wax ko nga gëm ne you will pick and choose si looy condemn ak si loo dul condemn. Then where is the truth and where is the justice? All right. And Seedy ku war a def ndànk la si réew mi fii. Ku war a def ndànk la si réew mi fii. Gis nga Garmi lu tëgga dina tas. APRC la nekkoon for how many years? Jógewut APRC. Fu mujjee du NPP. Mu nekko mu naxadi la dee dina ñëw NPP dina randu keneen dina ñëw. All right. Yeah, Mr. Dia yow ba ban comment nga ci def maanaam Seedy kàddu yoo xam ne yëkkati na ko tuumaal UDP ne parti fitna la and also wax leen tamit parti la boo xam ne parti xeet la yow noo jàngatee kàddu yooyu noonu. li tax mu wax ko fi mu ko waxee ci lan la sukkandeku ak naa loolu Seedy moo ko mën a leeral mu setal ko xam naa ne man yàgg naa ci politique waaye du ci kàddu du ci jëf mbiri tribe moom man duma ci xuus ngir dama jógee ci extended family tribe yu bari su ma leen fi tuddee su may mbokka ñoo maa kool ne ma ndax man ngay wax su ma tax damay bàyyi xel surtout media te kàddu ban la yu bari boo ko xasee génnee moom du dellu waaye man gomuma politique yi tribe gomuma politique yi xaajaale wala gën a laate politique ak nu munti mel yàgg naa di ko wax man suma gom-gom ci politique dama ne politique li ci jiitu mooy xam-xam nit ki looy wax looy jëf looy yëngatu ci politique dafa war a tegu ci xam-xam ñaareel war ngay lal ak ay pexe mooy xam-xam boobu noo ko jaayee nit ñi laa déglu ñi laa toppa war nañ di taataan di rote ci yow loo leen di wax muy jul njëriñ ñetteel bi looy def mooy nooy fexe nga am mbooloo bu bari ci mobilisation ngir ku la ëppa mbooloo daan la surtout ñun suñ sànni carte raw gàddu lañ am ñeneenteel bi mooy nooy fexe ba nit ñi jox la carte bi nga laaj yow man lii laa xam ci politique loolu laa jàng ci loolu lay yëngu keneen ku def naka su dul noonu nag na ko yenul boppam waaw tungu ne daal du teew ñuy nataal ku fi wax ay kàddu na boromam ñëw faram fànce ko mu leeral ko boppam ok waaye comme xeetu kàddu yi maanaam du koo wax waaye ndax jàpp nga ni loolu lu ñu war a su wax la ak fu mu mënti jógee maanaam tey ku mel ni Doudou Dia wax kàddu yu mel noonu Doudou Dia am na ñaari nit wala ñetti nit yoo xam ne dañuy déglu ji Doudou dañuy war am na fu ñu teg Doudou ndax yooyu tamit du mën a indi am jafe-jafe ndax amoon su ma mën a fàttali ko waxtaane woon nañ fi mbiru benn report boo xam ne am na ku ko defoon damay fàtte tur bi 2024 2025 Sunu Réew fi waxoon nañ bi ko ñu dañ prédict ne in 2026 boo moytuwul a deep political word bi leen use a deep political tension mun naa am ci réew mi waaw ndax kàddu yi du mun koo trigger waaw mun naa fàttaleku xibaar boobu yaakaar naa tas xibaar yi nga doon def teewoon naa ci benn dañ ko waxtaanee woon en ci ñum jóge woon duñ sax doomi réew ñi gestu di xayma ci wàllu politique bi ñoom ñoo joxoñoon lu mel noonu li ma dee wax saa yu nekk rek yenn gestu yak yu ñoo woon ay joxoñaale la ay pointers lañ dañ ci war a bàyyi xel bu baax
réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk ku nekk sañ naa far fu ko ne en koo gis rek kenn du bugg a wengal gaal gi li ma wax mooy jox leen ma réew mi ma su ma ko yoree lu nit ñi soxla naa leen ko defaral parce que dama gëm ne amul kenn koo xam ne su campagne jotee dafa dem ne dafa campagne ci mbiri taraay loolu kese moo ko mën a winloo ci président si laa wax loolu depuis politique sosu fii ba tey su amee man yéguma ko kon ñin mi nekk ci politique bi dañu war a bàyyi xel ñu sàmm suñ kàddu bu baax ngir tey yow ëllëg sa morom ngir ngi ci li nga nekkoon démba kenn du la ko nettali li nga dunda tey xam nga ko waaye li ñëw ëllëg xamuloo ko kon moo tax nit ki faaw mu war a bàyyi xelam bépp kàddu bépp jëf ak ci ko munti jógee loo xam ne mun naa isi tolof tolof ci réew ñëpp dañ ko war a moytu politique lu baax la politique mooy doxal réew soo demee yeneen réew dañ ko ndamoo di ko puukaroo waaye ñun dañ ko ñeneen ci ñun dañ ko jël def ko yi fi noonoo yi fi saagante yi fi ŋaañante yi fi bañante loolu da ngaa wees sa time rek ngir nit ki li mu war a am dina ko am li mu war a mel dina ko mel li moo def mu ngi koo def politique ñàkk politique taxut nit ku nekk lii sa wërsëg da nga koo am kon yéen ay nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñun ne ñu ni neen dañ bokk surtout Gambia réew mu tuuti la te yenn kàddu yi nga waxante nit ki da ngaa dem feneen nga tasek moom gis ko li nga waxoon wala li nga bidoon li nga génne yow yaay am gàcca ak loo bugg a yëngatu pour am ndam waaye nañ ko def ci yoon boo xam ne lu ñëpp di war a mun a gërëm la man loolu laay wax bépp politicien bu mun ci doon. alright sorry nga baal ma maa ngi gis comment yu bëri yi ñuy wax ne am na ñuy saaga ci comment section bi waxal na nga noonu man moom du ma dictateur mënu ma wax ara ma ñaan leen ñu gën a ñu civilise comme ñu wax ñu bàyyi saaga yi joxe seen xalaat su ko defee moom mun koo riit bi ko man tamit yéen si ngeen bokk damay bëgg a riit seen comments yi because pour man da ngeen war a contribute ci show bi ndax am ngeen si wàll waaye xam nga bu fekkee saaga la moom du ma ko mën a riit bu fekkee wax bu xaw a teggi ne lu ma ko mën a riit te yéen man ak yéen ñoo far su ma sañoon rek ñu ngeen dal wàññi affaire yi ku nekk sa contribution nga joxe ko bu ma mëntu riit yëpp dinaa choose some ma riit ko please maa ngi leen di ñaan ñu def loolu Mr Dieng nan nga gisee kàddu Seedy yooyu noonu muy wax ne UDP parti fitna la parti la boo xam ne parti xeet la muy yëkkati kàddu yooyu noonu ndax loolu mënul indi jaxasoo ci biir réew mi ndax Seedy ku mu doon moo tax du ku ndaw ci biir réew mi. waaw Garmi loolu nekk na lu ma ñaawlu. because at the end of the day tamit dañoo laajte rek si ban political party la jógee. soo ne si ban political party la jógee wax yooyu fu mu jógee. doo ko dégg si benn political party bu National People's Party muy de NPP. because 2021 the same thing la ndem si yàlla si defoon Dembo by force taxaw buffer zone waaw wax yoo xamante ne ni leer na leen ne li ñoo wax amut fen the same playbook ñoom loolu lañ xam amuñ agenda amuñ programme jafe na sax pour nga gis seen manifesto du 2021 bi fi ma waxee yow nii man gisaguma seen manifesto musuma gis manifesto NPP benn manifesto lañ am mooy kii lii la kii lele la kii soo ko joxee réew mi nii soo ko joxee réew mi nele li ñu war a wax si càppaandaw gi mooy Garmi na gars yi fu ñoom seen ministre yeeg seen député yeeg muy Seedy Njie muy Fabakary Tombong Jatta woo muy Ibrahima Silla woo muy Ismaila Ceesay woo muy Demba Sabally woo musuloo naa gis ñu dem si rally wala ñu dem si plateforme ñu wax Gambien yi maalo bi soble bi diwlin bi dunda bi économie réew mi musuloo koo gis fu ñu ko adressé lu ñu laa wax rek mooy UDP dëkki fit na leen movement bi dinañ ko register duñ ko register suñ gisee ne traite nga naka lañ ko dee waxaatee ñoom si yooyu lañ dee yëngatu waaw ñoom si yooyu lañ dee yëngatu amun ay idéologie pour mun a convince Gambien yi liñ dee def rek mooy divide ñii nit yi fit na leen soo see jëlee réew mi dañoo divide dëkk bi dafaa yaaxu gan yi dañoo ñibbi comme li gaay defoon waaye at bi nag dégguma ñëw waxi ne comme li Dembo Baye Force waxoon 2021 bot dafa laa won ne lii kuy door jamono ji campagne bi des na nag bot si ati élection lañ nekk ku mel ni Seedy Njie war a taxaw di wax ne UDP parti social la parti fitna la nangam ak sangam ak bu dee parti fitna foog naa NPP rek lañ mus a gis président bi taxaw ne ñoom ñoo nekk si nguur ku leen xam naka lañ ko ku daanu seen kaw ñu daanu seen kaw def leen lu leen neex man maa nekk si nguur
a president voilà man de musuma gis lawyer Darboe taxaw si plateforme ne def leen lu leen ne bi mu ne bi UDP ak NP naka lañ ko dee Adama Barrow nekkee in government diggante 2017 to 2019 musuma koo gis musuma taxaw fenn fu ma déggee Mama Kandeh ne leen ku leen wax lii daanu leen si kawam musuma koo gis the only président bu musa am si biir réew mi instead of muy unify the nation moom mooy taxaw si plateforme ne ñoom ñoo nekk si réew mi def leen lu leen ne ku daanu seen kaw ñu daanu seen sa kaw te loolu dafaa dem tamit mu woon la suñ behavior police force bi you get it tey da nga am problème wala ñu ne tribalism tey ku fi saaga nit neñ la arrest ñan lañ dee arrest opposition bi rek lañ dee arrest da ngaa gis opposition bi sax arrest nit boo xam ne seen biir la bokka wala seen coalition partner la nga yóbbu ko police mu jiitu la sa kër mu jiitu la këram yow balaa nga àgga sa kër moom mu nga këram ñoo koy eb seen moto yi dem drop ko ndax réew garmi noonu lañ ko day yoree da ngaa emale ñëpp but not ngay base decisions or issues on political affiliation ñun loolu NPP government bi rek la loolu amee nga gis ministre taxaw place wax yoo xamante ne ni yow sax da nga dee toog sa kër nga ne ñun façon nit yii nii ñoo dee advice président bi we will shed blood Demba Sabally wax na ko fi bu leen ko jaralee ndax toll na foofu affaire bi toll na leen foofu soo gar mi gis nga réew dañ koo pencoo duñ ko paccoo suñ ne dañ koo pencoo duñ ko paccoo Adama Barrow réew lañ ko dénka ekkati arankees jox ko di fay fi moo fanaan di ko fayal courant di fay tukkeem di fay léppam di ko jox nag di best rice di ko jox di best cooking oil lekka bi moo lekka Gambien yu bëri du mënuñ ko afford bot ñun dañ ko yónni yaakamti ko lan la war a taxaw wax man dama gëm ne tey even Seedy Njie su waree wax si lu mu waroon a njëkk a sukkandiku mooy code essence bi ñu yokk fan yi mu ngee rey communauté si mu ngee rey ñuy move from point non waaye man foog ma wax la ne moom si loolu la waroon a sukkandiku waaye la moo tax waxu si lan moo tax wut si essence bi yan jéego la nguur gi bugg a jël pass bi xala yokku fan yi di burning issues waaye muy war a wax ne ñii ay nit yi fitna lañ naka lañ ko yàggal nañ la naa xamee si fitna ay sosé lañ nangam ak nangam wax yooyu dafa ñaaw ñun ñu ngi koy daaxalu te expectuñ ko si kenn koo xamante ne ni you are from the ruling party war na la ne ruling party bi ñoom ñoo war a behave ñoom foog naa façon ngi action si opposition bi la waroon a jógee not the ruling party amuñ agenda amuñ programme amuñ plan suñu bugg a tegal Gambie ni pour convince leen ñu sànnil leen yow foo dem rek yaa ngi waxi tribe lii la Darboe wax fii lii la opposition bi wax file United dinañ leen register duñ leen register si yooyu rek la ñoo dox amuñ agenda amuñ programme daf laa woon ne rek di type of people pundits yi nga xamante ne ni ñoo nekk in office amuñ xam-xam bi loolu rek la laa woon ay góor yi tisante leen. Thank you Mr Koma nan nga gisee kaddu Seedy yooyu noonu tuumaal UDP ne parti fitna lañ ak also waxi tribalisme comme wax ne parti bi ci loolu lay yëngu ak yow nan nga gisee loolu yow mi nga xam ne doomu parti bi ak nan nga koy jàngatee ci kaddu yoo xam ne mu ngi jógee ci koo xam ne mu ngi yore place bu mag ci réew mi muy député speaker yow ban kaddu nga ci wala jàngat nga ci am. gar mi jërëjëf di ko ñaawlu rek comme previous waxkat yi nuñ ko waxee xam nga there's a danger about living in a republic like the Gambia. So my name Gambia is a banana republic. People get angry. I'm not talking about people. I'm talking about the system. I'm talking about the people who are running the system. It is only in the Gambia. The people like Seedy Njie, who's not even fit to be a watchman in the American embassy. To God, the qualifications that they ask for watchmen and drivers at the American embassy, Seedy Njie open load. Na graduate angum si university bi. Bu mu nekk ñaata at. Waaye yow ñu nga oyee niti fitna. Because of niti fitna yooyu ñoo tax yow nga am palaasi ngeneel boo xam ne boo juddoo ba léegi musuloo koo yoga xalaat ko o genta ko. Nga nekk deputy speaker. The blood and the sweat of those ñoo xam ne nga ne fitna la ñoo tax nga am because UDP neex leen naxari leen ñu soo leen nekkee si nguuri ba su ñu nekkee fitnakat you are living in a party of the offsprings of fitnakat yi 98% of ñoo xam ne ñoo sos NPP yëpp UDP lañ nekkoon
Adama Barrow bu nu mu nekk président UDP ñoo ko taana yóbbu ko si coalition congress ñu taana ko support ko mu win ba tey yow nga nekk deputy speaker yow wax ñu jërëjëf ku ñu ooyee fit naa waaye ma ne la du repeat I will repeat it he is not fit to even be a driver or a security guard at the American embassy. When you look at the qualifications you need like nga def ko deputy speaker what do you expect when you are the advisors of the president board you supposed to add value mooy ne da nga war a am loo yokku si presidency bi waaye Adama Barrow lu mu nekkee mathématicien yépp moom tamit moo tane ñii 110 times te ñoom ñoo ko war a eeda ki nga war a eeda su la tane yow loo ko eede lii mooy problème bi si réew mi because we have to go back pour mu understand me am more fuller than Seedy Njie moo ko Njie amu si pôle original su ma waxee waxuma na ne nga toog si society pôle nga integrate foofu sa boppa ba nga làkka pôle waxuma la loolu waaye suñ demee back to origin fu ñu jógee man maa la gën a nekk pôle Seedy Njie ma wax la ko tey si télé suma maam bu jigéen ku jur suma baay Seedy Kan la sant Seedy Kan kooku kenn du la wanda pôle la kenn du la wax loolu suma maam bu jigéen ku jur suma yaay Seedy Kurang kenn du la wane kooku pôle ñooñu dañ ñëw saama ji am dëkk yuñ sampa jaara sukuta ak kudang ñu toog fa ñooñu bu ñoo toog foofu i pôle lañ loolu lañ doon làkk laajal ku la ne demal history ñooñu tamit seen maam faana la Soona Njaay kacot ma wax la ko yow maa la gën a doon xeet yi yëpp waaye doo ma dégg ma wax ko because what is Gambia is my tribe Gambia is our tribe ñun xamul loolu fii man ma tegal la si ma ñaawul angal Fuuta laa juddoo jaara soo pour ma wax la ko maa la gën a nekk pôl su ma xarit yëpp pôl la ñoo la tooga waaye yow looy jaay amut yow pôl yi sax dimbalewuloo leen fii nga jóg barki dem boo njaay doomi pôl nga toroxal ko waxal loo ko mu waxeet ku nekk nga jóg yow boo ko fen xeetoo kenn Seedy Njie du benn xeet ma wax leen ko fii de he is just a selfish individual living in this country called Gambia boo xam ne you are living on nihilistic opportunity derogatory attitude nga am yow doo dara yow xeetawuloo kenn doo pol doo joolaa doo soose yow yaa xam li nga doon yow kay na yaa mel ni nga mel si réew mi yow mënuloo taxaw fen fekkaw duguloo si yëfi tribe yëfi kii nii la mel yow naka nga mel mbaa danga dee jóg suba nga xool si miro bi nga seet sa boppa bu baax ban value nga add si réew mi lu dul create problème here and there yow yaa tax suñ jógee fii ñu wax si police yi yaa ngi tax ay ji bu fi ñëw du mun a def liggéeyam because yow emoo te yow sa affaire yi tribe dafa passé fu nit yi fi ngeen dee xalaat kii nekku fa de ëpp na foofu dafa am suma benn xariti koto moom ma ne koo ji saa yu nekk mu ngi wax affaire yi sàcca mu ne ma kooku woy sàcca soo dégga kuy wax yëfi fen kooku moo dee fen koo dégga muy wax yëfi tribe kooku mooy the biggest tribalist and they are all very sad they associate with Adam Barrow ministre taxaw si plateforme amul lu moo wax yëfi xeet deputy speaker taxaw fu moo wax amul lu moo wax yëfi xeet yow yaa nekk di profile nit yi fii kenn profile lut kenn su nekkee yow li nga ooyee fitna mooy ne dañoo taxaw suñ integrity of our elections look at what is happening in our electoral centers everybody is seeing the videos and the pictures 13-year, 14-year-old people, you want them to decide our country's fate? Are you serious? That is illegal. And you are talking about birth certificate. A birth certificate is the registration and the certification of your birth in that country. It is not a document that can guarantee you citizenship, not live. Because in the constitution, one of the parents must be Gambia. Not birth certificate means that you are a citizen. Even non-Gambians, you fit judo, then they want a birth certificate like when so there you have a death certificate. Then they want to understand who they will be. Why? I will not be surprised. In 2017-18, you see, we are struggling for basic needs in this country. After 8 years, you own mansions and drive luxury cars. Give away packets of money. Where are you getting the money from? Political patronage. You call in this country, hey, what let's say fuel be? But I knew now. Fuel be, the government is getting $16 on fuel interest per liter. 16. Reduce the 16, take 6 home and give 10 to subsidy. But I know if you have $1 million, you spend on subsidy. You don't spend nothing on subsidy. Land and they subsidize. This is the danger about people who are not physical discipline.
fii am na ñoo xam ne ñu ngi si nguur gi wallahi kudos to them they doing everything pour réew mi doon am na ñu nekk si police bi including police chiefs yoo xam ne they are saying hands are tied when you want to do good people around you are stifling you and they all depend on tribal rhetorics behind the scenes this place is toxic ma wax leen ko dëkk bi ñu dee toog fii wallahi dañ am clean heart we are all clean here different people from different humble beginning and background we have nothing against each other here it's only country first but behind the scenes dëkk ñu dee liggéey in our bureaucracy they are very toxic people ñoo xam ne they will not come forth doo leen dee gis waaye ma ne nguur gi wax leen si fuel bi mooy aali kalaj bi 16D bi ngeen dee collect every litre revenue boobu wàññi leen ko pass bi wàññi doo leen wax loolu askan bi yéen loolu leen dee jël doo leen ko wax askan bi di levy on fuel doo leen ko wàññi su nekkee affaire bi dafa tànga ngeen génne ko pour askan bi mun a wax waaye yow loolu intérêt wu leen lu leen intérêt is political rhetorics and tribal rhetorics du fi doxee nag réew mi ñu ngi see jànga bu baax ñu ngi see jànga te duñ allow réew mi kenn xar ko ñaar because of tribal and your personal selfish interests you mean no good you are the real economic jungle xaaral ma wax la economic jungle fii Gambia fii jongo la rombut Seedy Njie te dañ ko daan waa Chihuahua du Chihuahua anaconda la kii lekkati nit la non bàyyi loolu anaconda nga anaconda bu mag ay di tudd ay yooyu yow anaconda bu mag nga yooyu moom boy Chihuahua boy xaaral ba dem def sa live Facebook non du loolu la at times people are we are not like this but at times you are social vice non but comme yenn tur yi yenn kii yi yooyu moom mën na ñàkk fii nii because tamit ñu ñoo seetaan non xam nga leena la sorry to say it here I have to clear this this has nothing to do with the platform and su ma ne doma waxuma ne da ngeen naaw de waaye soo toppee nit yi di toppa nit yi di lekk seen der di wax si ñoom loolu lañ dee wax loolu is civilized te witch hunt suñ ko wax si angale def dee nice waaye the moment déedéet xam nga su ma ne witch hunt or witch you will think that angale la su ma ko waxee si kàllaama olof rek nga foog ne leneen la waaye damaa wax ne yaa ngee toppa nit yi ba mu sës nu mu gën a rafetee rek gën a baax loolu waaye bi anaconda la non bàyyi leen loolu moom mu ngi noonu su balaa may ñëw ci mbiru coalition bi fàtte naa Mr Dia itam am na tuuma boo xam ne ñu ngi ko wax ci mbiru baat certificate yi bëgg naa moom mu indi ci ay leeral laata ñu waaye lane of the foundation stone Chairman Health Center ñaari jët district CRR loolu mu ngi war a nekk 11 May 2026 time 10 am boobu may leen ma please waaye ma jàllale please may leen moom ma jàllale waaye please waaye mu ngi war a am on the 11 May 2026 10 am foofu ci health center ground bi ci Thiamène ñaani je bii nag projet la boo xam ne ñu ko finance mu ngi nekk African Development Bank ak ñi nga xam ne ànd lañ muy di Vulnerable Youth and Women Support Project ci teewaayu ki nga xam ne rek mooy Minister of Health dina fa nekk ak ñi nga xam ne ñooy teewal African Development Bank Honorable Seedy Njie dina fa nekk Deputy Speaker of the National Assembly Honorable Amadou Camara di naam fo ñaani je constituency moom tamit dina fa nekk Governor Regional Health Directorate District Chiefs alkalo ñoom ñëpp dinañ nekk foofu noonu si loolu foog naa tamit lu jaadu la waxoon nañ ko fii bi Thiamène yàgg di jooy amuñ lii criticise nañ ko ñëw nañ fii Miss Good tamit bu Thiamène war a lay foundation projet bu mel ni tamit I think nag war nañoo wax ne well done wala wala fa teel Garmi ok nan ñaaw rey Garmi 1 minute yow tamit ñaanal la ngir yàlla 0.0 seconds ok 0.1 second Mr Niang ñu ñëw si wala non sorry waaye nañ mujjee boobu Mr Dia comme toog nañ ñu gis benn vidéo bu dem viral ñu wax ci tudd la si ne dafa am koo doon bëgg a register boo ko doon jàppale mu register birth certificate bi fake la nangam coow li jub na si yow gis nañ tamit nga bind indi ci ay leeral ñu bëggoon rek nga wax ñu mbir yi nan la demee. jërëjëf mbir mi ni mu xewee man suma kër laa nekkoon. ma am call from ba côté Bantaba. ki ma call waa NPP la ba côté la dëkk bari xamee ko ci Pa Fara Pereira then chairman bi tam call ma bi ma callee mu ne dafa am ku dem register dafa am birth certificate boo xam ne the birth certificate is valid
waaye bu mu demee dañ ko reject ñu ne du register ma ne gaay ne dinaa fa ñëw because si registration bi man Serekunda West laa jógee foofu laa dee saane karta en foofu laa nekk di dem round si suñ agency seet niñ fa toogee naka la registration bi tollu yan jafe-jafe la ñam bés bu nekk dama war na registration center yëpp mën nañoo confirm loolu léegi ma jógee suma kër dem fa bi ma fa demee fekk ndaw si boppam ñibbi na ma laajte ko këram soriwut fii registration center bi nekk gaay dem ooyi ko mu ñëw bi mu ñëwee ma nuyu wanteeg moom ma laaj ko ndax dafa demoon register ñu reject ko mu ne waaw ma ne ko lu xew mu ne IEC officer bi nekk ci biir moo ko wax na dem isi kayiti yaayam ma ne ko lu tax mu ne pour nga isi sa kayiti yaay mu ne kooku moo ko ne moom nekkut Gambian ma ne ko ma seet sa kayiti juddu bi birth certificate bi so bi ma ko xoolee gisuma fa problème parce que xam naa nu kayiti juddu dee mel ci réew mi laa dëkka te man suma bopp am naa kayiti juddu moo tax maa doon def comparison lan moo ci wute wala lan laa cee gis loo xam ne méngoo wut ak li nga xam ne ñun suñ kayiti juddu nu mel waaye bi ma doon ñëw ci yoon bi kooloon naa IEC vice chairperson bi ma wax ko li xew foofu moom mu ne kool na IEC seen nit ñi nga xam ne ñoo nekk si registration center bi waaye ñooñu dañ weddi ne amut so moo tax bi ma jëlee birth certificate bi ma xool ko gis li fa nekka ma jëlaat suma téléphone ma kool ko bi ma ko koolee ring na ba dog waaye jëlut ma ne xaaral ma dem office am man bi maa ñëw du ma dee àndaa kenn man kenn may dem bi maa dem IEC ànduma kenn parce que ñu bari ñu ngi wax ne koo xam ne dafa maccoo 18 years wala lu ko ëppa lu tax man ma war koo escort mu dem uti karta man escort ma kenn depuis registration bi start ba kay benn IEC officer du la ne du dija moo fi isi nit pour mu register loolu dama ko bugg a wax mu leer parce que binda nag yombul te angale du luñ nampa parce que da ngaa binda nit riit ko ba pare di la laaj di wax ay waxi dof di la laaj ay laaj yoo xam ne ñorut moo xam ne nit ki lim binda soo ko riidee nga understand ko yéen ay doo ko laajte amul fenn fu ma waxee ne dama ko escort en bi maa dem IEC man kenn maa dem ci media la waxee IEC chairperson vice chair bi mun na ko confirm ma dem laajte ko ñu ne ma mu ngi ci kaw ma leen wax leen ne Dudu Jah moo ko bëgg a gis biñ demee wax ak moom ma eeg mu yóbbu ma office am ma toog waxuma ko sax li fa xew de dama ko jox birth certificate bi ma ne ko dama bëgg nga seetal ma birth certificate bi ban fault la am ban problème moo ci nekk man ma toog ma déglu ko mu jël ko mu xool spend na ci waxtu bari ekati na ko jéem na ko xëcca def yu bari fu seal bi nekk ak yëpp mu seet ko mu ne ma gisuma dara lu wrong ci birth certificate bi ma ne ko kooloon naa la ne dafa am ku dem register ba côté banta ba sa gaay dañ ko rejecté am na birth certificate bu valide mu ne ma waaw yow boo leen koolee ñoom dañ ko weddi man ko kon dafa mel ni man maa la nekk di jox false information mu ne ma déedéet yow xam naa la lu tax mu ne xam na ma man moo ma yar depuis ma nekk xale ñun suñ kër di Pakunda Jakunda next kër bi la dëkk Jalokunda mu ne ma man xam naa la yow doo façon nit boobu ma ne ko moo tax ma isi evidence bi pour léegi yow tam nga confirm ngir li tax ma dem ci moom moo amee Kanifing bi registration bi starté yeneen issues am na ma call IEC Cha mu ne moom amul benn responsibility si region si naa call vice moo amee Kanifing so loolu moo tax any issue bu xew dama dee call vice en teg ci bokk ci interparty committee IPC stakeholder la ak IEC so lépp luy xew yàgg nañoo liggéey ñun bu ñoo tàmbalee IEC foofu ñoo ñu daan jox office fu ñoo amee meeting pare Souleymane Diouf moo nekkoon suñ volunteer secretary di jël suñ minutes si suñ communication yëpp turu moom la woon kon tey soo ne interparty committee mun naa ne IEC ñoo ñu boot so am naa relationship boobu ak ñoom ñeneen ñi dañoo laaj daal lan a tax mu dem IEC nit lu nekk dafa am yoon dafa am ñu ko jiite tey suñ ne registration bi ñooy kilifa yi so du ma def dara lu dul ma make sure ma jaar ci ñoom en ñoom ñoo maa mën a teete bi mu ko seetee gisul ci benn problème mu oo ku ñoo wax Ramu IEC staff la moom mooy SRO bi ba côté mooy senior registration officer bi ba côté Bantaba team bu fa nekk ak beneen góor boo xam ne mu ngi fa woon kooku mu ne moo amee Latrikunda ñoom ñaar mu jox leen pour nañ seet birth certificate bi ban problème la am ñoom ñaar ku kii seet na abal moromam ñu seet ñoom tam ñu ne gisuñ ci benn problème
then kenn ki ci ñoom ku góor ki li mu wax mu ne binda bi soo xoolee dafa am yoo xam ne dafa daag yeneen dafa xaw a mel ni lu comme ink bi dafa xaw a mel ni lu féet tuuti ma ne ko loolu mën naa nekk parce que lii du birth certificate bu ees moisture mën na koo koos mu xaw a tooy wala mu tooy moo tax ñu ngi ko laminate gars yi continuer ba tey di ko seet then mujjee bi moom ramu boobu mu call ba côté pour find out mu call am ku ñoo wax Keita ko ku receive mu wax ko mbiri birth certificate bi mu ne du moom moo ko attend beneen sister Aminata moo ko attend waaye dafa dem julli ji waaye bi mu callee Keita daf ko ne Dudu Jam mu ngi fi vice tam mu ngi toog dama la def speaker pour kooku xam ne ñun ñëpp ñu ngi fa mbiri mu leer bu mu waxee ne du moom Aminata bu mu ñëwee mu call ko ne ko Dudu Dia mu ngi nii toog vice mu ngi fi dama la def speaker mu ne ko mbiri birth certificate bu ñu wax ne yow yaa attend jigéen bi mu ne ko waaw mu ne ko lan mooy problème bi ba accepte lo birth certificate bi moom IC officer bi mu ne bu jigéen bi ñëwee gars yi dañ ko laaj ndax parents ami Gambian lañ IC vice chair mu yëngal loxom bi mu ne waru ñoo def loolu so la nit ki isilee document boo xam ne is valid du yow yaa ko war a interrogate o di def screening du liggéey IC officer yi mu ne biñ ko laajee jànqa bi moom dafa tontu mu ne papaam mooy Gambian waaye yaayam nekkul Gambian ci ñoom lu ñu wax ne jànqa bi loolu la wax so ñu ne léegi dañ ko njëkk a wax ne ko demal oo sa papa léegi bu papaam ñëwee ñu ne papaam génne na kayitam wane ne moom Guinéan la waaye yaay bi mooy Gambian en yaay bi right now nekku fii mu ngi Guinée yaa ngi dégg so papaam confirm na loolu so based on that ñoom ñu ne duñ ko register yaa ngi dégg IC vice chair bi mu ne ramu ne ko there is nothing wrong with this birth certificate demal ci centre bi nga ensure gaay register that's what we agreed man ma jiitu ko fa ma dem ki demoon ooy jànq bi ma ne ko demal oo ko mu ñëw mu dem oo ko ma jox ko birth certificate bi ma ne ko téye ko dafa am ku ñoo xaar kooku su ñëwee di nga dugga pour gaay ñu register la man sister bi xaw ma ko su amee voters card xaw ma ko moo saane then biñ taxawee foofu di xaar gars yi UDP team bi ñu ngi campé opposite yaa ngi de coow bi foofu la commencé bala maa dem IEC bi ma ooyee jànq bi di ko laaj fa am kenn si ñoom ku ñëw si moom ne ko xanaa waxuma la ne bul fi ñëw naa la boole ak sa papa ma ne ko man maa ko oo pour laaj ko mu ne ma yow waxumaa yow am ne man xuloo xëccante yow ma foofu ma ignore ma continuer laajante jànq so li ma fa nekka ñu ngi wax ay kaddu ñëw ma fa pour ñoom ba ramu bu mu egsee ñu dugga si biir ramu luñ ko wax defut loolu dafa ñëw agents yi fa toog ñooñu la doon laaj pour ñooñu explain lu xew ku nekka mu ngay wax li ñu wax jànq bi mu ne déedéet loolu amut mu commencé bugg a nekk xëccante den bu jànq bi di wax olofam daf ci dee boole français moom ramu mu ne ko yow sa accent sax ku ko dégga nga xam ne yow doo Gambien ma ne ko luwaa waxut accent amut fen fu luwaa mention accent and ma ne ko li nga def as an IEC officer is wrong and ci office bi leen jógee wax nañ la liñ la wax waaye yaa ngi ñëw fii nga twistaat ko li nga interrogate mu laaka jànq bi français kooku tontu den mu change conversation bi into French man dem naa school grade 7 ba 9 def naa French nekku ne dama si sori waaye am naa ci understanding mu laaj jànq bi mu ne ko lu tax comme yow li nga wax sa olof nekkul lu set jànq bi mu ne bu mu amee 13 years si la jógee fii ànd ak yaayam Guinée foofu la nekkoon after dafa dellu si waat so mu ne ko fan nga juddoo yëpp si français mu ne ko baakote fii laa juddoo so mu ne ko lii mu ngi isi coow mu ngi nekk problème léegi comme yow lan nga bëgg a decide because si fi problème ak yi baaxu di wax jaaxa bi mu ne su dee problème la kon léegi nañ ko bàyyi mu dem mu ne ma Mr Dia kii mu ne léegi dafa bàyyi registration ma ne ko déedéet li nga explain yow loolu du sa liggéey waruloo def loolu ma ne ko jànq bi am na a valid document yow as an IEC officer li la war mooy ngeen register ko su fekkee di document has a problem ngeen reject ko but yow waruloo ko dictate ban décision la war a jël it is not correct den noonu Ansu Camara ñëw IEC staff yi fa nekk moom mooy seen boss Ansu bu mu ñëwee mu ne lu xew ñu explainal ko mu ne ma seet birth certificate bi ñu jox ko mu xool ko bi mu ko xoolee mu ne there is nothing wrong with the birth certificate amul benn problème mu adresse foofu mu ne ko moytu leen di déglu ay wax ci biti parce que dafa am ñi nekk ci biti ñu ngi coow ne parents sami kenn nekkul Gambian ñoom xam nañ ko fii la jógee du fa register mu ne moytu leen di déglu ay wax ci biti ngeen def lu waa wax mu ne ko yow as the IEC officer
su nit isee document nga am si doubt usal sa own discretion su fekkee da nga ko reject mu ne there is a rejection form jël ko nga fiil ko nga jox ko mu dem revising court si su ibee mu yóbbu ko foofu present case am su judge bi su jëlee judgment ne dañ ko war a register then IEC daf ko register su fekkee ne lim isi is valid register ngeen ko dañ ci am doubt agency dañ jël di details of the card su registration bi dooree nañ dem ñu present seen case judge bi su waxee ne waruta am IEC dina ko delete from the general register waaye yéen du seen liggéey ngeen a question nit ñi di leen screen or di interrogate or di wax nañ dem isi seen parents si seen document waruta am soo gisee may explain lii ñuy seetaan ñu déglu ñu xam lan la lu waawa kenn ci biti munut laa influence o waruta interfere si lu IEC di liggéey they can either register you nga register suñ waxee duñ la register kenn munut laa register so the discretion is ñoom seen boss moom Ansu mu leeral mu ne moom système mu ngi sëyi beneen dëkk en doom yu mu fa am yëpp anytime suñ ñëwee Gambia fii ñu soxla kayit dinañ ko am parce que seen yaay c'est Gambian mu ne moom brodaam mu ngi ci diaspora bi daf ko dee call ñuy waxtaan soose su ko starté sax daf ko dee dog mu duga ci làkki tubaab mu ne kooku daf dee sax moom fu mu nekk sax dafa ruus comme làkkaam mënu koo dégg ak yooyu mu ne ndax léegi dañ bugg a ne kooku su ñëwee fii pour ut si kayit duñ ko jox because of accent am mu ne let nobody said that kayit lañ wax if it's valid dañ la war a register moom moo wax jànga bi ne ko taxawal fii ki ci biir su génnee nga dugga nga register and IEC officer Ansu Camara moo facilitate loolu noonu la jànga bi registré jógee fa yóbbu ko keram man yéeguma vidéo boobu moo tax soo xoolee vidéo bi man fekk man ci biir waaye bi maa dem wax nañ kàddu yu bari saaga ak yëpp waaye boobu vidéo wuñ ko because duñ bugga loolu mu génn soo xoolee birth certificate bi man maa fa teg suma loxo mu feeñ wristband bu fa nekk mu ngi nii suma loxo loolu laa sol pour evidence parce que dañoo ne lii kenn xamul fan la jógee waaye ku xool picture bi nga gis wristband bi di nga xam ne man maa ko nataal because xam naa lan mooy come up xam naa lu ñoo jéem a palaan moo tax ma def nataal ko loolu yëpp suma phone bi moo tax bi ma gisee vidéo bi moo tax ma share the evidence yi ma binda li ma binda ma leeral su benn vidéo génnutoon kenn accuse ma du ma doon seen loolu so man I know exactly what I am doing ñun secret ballot lañ am nit dafa ne sax yow la moo saanil si yow la bokka su duggee mu jox ko keneen mënuloo si dara so man li ma wax lu leer indi Gambian ak foo munti nekk ku ma gis nga am a valid document ñu bañ ne doo register I will stand with you pour nga register fi nga saani su ma yoon nekku si so in short lii mooy li happen about jànka boobu registration man xaw ma ko escorte ma ko ànduma moom fenn fi mu dëkk ak registration centre bi just a stone throw soriwul loolu moo tax ma ne nañ ko dem oo en dama ko laaj en du man maa taxaw pour certify that birth certificate waaye di IEC vice chair and two other senior staff ñu fa nekk ñëpp dañu wax ne birth certificate bi amul problème et fourth officer mooy Ansu Camara ki nga xam ne ñi nekk baakoote moom kilifa la ci ñooñu moom tam taxaw na te kooku moo ko ne taxawal fii nga dugal nga register so in short this is what happened. Mr. Niang lan mooy sa réaction si mbir mi dafa mel nag mbiri voter registration bi bari na coow mostu ñàkk coow waaye bii tamit rawatina bii. waaw coow li bari na torop ndaxte lu ma lay wax rek la opposition du sàcca élection suñ demee ba sàcca war a am si nguur lañ ko yaakaaree. because ñoom ñoo amee all the state machineries. ak loolu yëpp tamit we need to be very conscious with our rights. dafa am yu bari yu nga xam ne xew na. at the end of the day gisuñ si lu correct moo dee waral opposition camp bi tamit react. because soo ko bàyyeel issues yu am yëpp. so di nga gis ne soo demee ba si biir. di nga gis ne because maa ngi doon déglu gars yi health yi ñu ngi doon wax si affaire yi these birth certificates. wane ne ñoom bàyyi nañ di ko issue years ago waaye at the end of the day the problem is mooy documents yu nga xam ne ñu ngi koo génnee di ko backdate bi nga question bi mooy where are those documents coming from especially for these birth certificates because at the end of the day dafa am lu bari lu doon xew before te election bi opposition si tamit dafa am nuñ taxawee te ñu bañ ne obviously comme lu ñoo wax rek election is won before the day ñoom ñu bari jël seen stand gom ne dëgga lu mel noonu du am because IEC meeting suñ jota atteen ak ñoom teg naa luñ jota wa leer mooy ku present a valid document obviously war nañ ko issue a voters card but si process bi tamit di nga gis ñu nga xam ne so many people opposition ci protest nañ si biir loolu ñu realize ne dëgga document su gaay present was not a legal document so that means we are also doing our work
and in doing our work correction su ñoo joxe su nekkee ne ñu ngi see gis a meaningful gain obviously moo dee waral ñu dem certain extent to make sure ne nit ki nañu prove right understand so that pour registration bi war a mun a dem because problème suy dem ba di am rek dafa fekk di state institutions yu nga xam ne ñoom ñoo responsible for passport for ID and for birth certificates including the alcalos yu nga xam ne ñoom ñoo responsible for attestation because man lu ma leer mooy opposition ci seen taxawaay su melutoon nii man maa la ko élection bi jarut sañu doon dem léegi dem na ba nga xam ne ñeneen ñu nga xam ne leer na nañ ne bokkuñ ci suñu élection right now fear is in them pour ñoom ñu génn pour war a participer suñu élection te lii nag lu ñu ko may mooy suñu taxawaay dégg nañ fi yéen a dëkka bu ñu doon dem élection dafa leer nañ ñu ne kuñ ci téye dañ koo rey ñun nag duñu àgga foofu waaye di problème is tamit mooy dinañ try ñu defend suñu élection ba Gambien si ñoom ñooy decide our elections irrespective of where you come from. waaye doxalin bi ndax itam duñ ko xool gis ku yore birth certificate am. non loolu duma ko daa loolu accent bi tamit. non yooyu dama koo daaxa ndax ku wax. yooyu dama koo daaxa yooyu dama koo daaxa completely because man lu ma dem ba leer mooy nit ki doonul Gambien because of accent am fii ku nekk am nga ku nga xam ne bokka ngeen wala mu nekk sa immediate family member maybe life moo spend outside du ko spend fii te nit ki nag foo yaaga at the end of the day foofu ngay adopt man muy wax ak ñëw nii suma maam am na yenn doom yu nga xam ne suñ laakee obviously nga ne sénégalais lañ because seen yaay jógee na fi dem Sénégal so issue su mel noonu to be frank góom naa ne waruñ cee taxaw ñu war ko mun a def case loolu is very unfair waaye léegi nag soo ko seetee for example issue yu tànjee ku nga xam ne ay birth certificates yuñ fiilut mu ngi ko amee Karmi what are they telling us kan moo am right pour war a jël ay birth certificates téye ko yuñ fiil ak yuñ fiilut so that simply means ne yow yaa ngi doon try pour recruit mboolem ku nga xam ne is not a Gambian pour nga binda turam pour ñu jox ko voters card léegi if the same trend continue unchallenged where are we heading to teg naa ne Ministry of Health ñoom ñoo am work to do if people are using birth certificates to rig our election teg naa ne ñoom seen boppa ñoo war a jóg correction where are these birth certificates coming from te police yi tamit ñoom they have responsibility because te kuñ téye bañ ko mun a proof a call should not come from on top pour nga war a release kooku that is very wrong te obviously lu ñu ci gis mooy empowerment bi dem na to that extent ñun amuñ ci problème mboolem kuy Gambian you can come and have all the rights nga register nu ko du waxee fooy vote is your choice but the problem is tamit kuñ gis ñu góom ne kii nekkul Gambian wala mi nga amee birth certificate bu nga xam ne correct obviously we will protest on it loolu moom it is going to be our right because before ñu àgga si revising court obviously challenge bi fii la moo dooree then nag mun nañoo end issue bi down there but we are gaining momentum te election bi that was the whole plan 2021 wax nañ ko fi UDP rejected the election GDC rejected the elections teg naa evidence yu génn they are enough now. all right Mr. Seedy noo jàngatee lu fi Dudu wax ak tamit nu nit ñenn ñi ñoo doxalee tamit ci jëmale ko ci wàllu voter registration bi coow leeg wax ji mbir mi demal fa lay digal fii yow noo ko gisee. waaw Garmi man moom ni ma ko gisee man wax nga lu nekk man dama si dee sorale lan la loi bi wax soo ñëwee si affaire yi voter registration bu ñu fàtte section 11 lan la wax daf ko leeral nañ dafa ne foog nga nekk nit boo xam ne Gambian nga ba pare am nga 18 years o jamonoy election dina fekk nga am 18 or above section 11 loolu la of the constitution then section 12 dem 13 mu ne la yan façon ngi kayit nga war a soxla pour ñu war laa mun a register mu ne da nga soxla am birth certificate wala nga ut attestation from the alcalos o nga am ID card wala nga am passport mu ne lay ñeneenti documents yi nii foo ko wone in any polling station dañ la war a jox am voters card so section 11 12 13 of the constitution leeral na kan moo qualify yan façon ngi kayit nga war a wone pour ñu jox la ñaareeli mbir mi Garmi moo nekka nit bu ñëwee indi any of those documents foog na ay si ñu ne dañ dee train
seen officers yi fa dee nekk on naka lañ dee mun a vérifier document bu baaxut ak bu baax foog naa waxkat yi suñ last panel bi discussion nañ ko fi ne dañ leen di train on yan façon ngi document ñoo qualify ak yan façon ngi document ñoo qualify you get it but gëm naa ne su fekkee ne nit indi na birth certificate bi ñu maybe si waxi nit ki o appearance am fii dañ la dee xool sax ñu ne la yow doo because da nga xees wala dafa am ni nga mel rek ñu ne la yow doo wala am na yére yoo sol rek ñu ne la yow doo gaam man nekk naa victime xam nga ñaata yoon dama si xeex pour ñu mun maa may jàmm diggante man fi ma juddoo man balaa maa nekk nit yi nga xam ne recognize leen ma biir Serekunda dama si xeex be soona damaa romba nga stop ma booy ID card ma ne la yow ñaata nit ñoo romba la teewloo leen ID card man suma maam fii lañ sul jumba xam bi fii laa juddoo yow sa boppam la gën a nekk Gambien suñ seetee say maam man sumay maama leen jiitu si réew mi Gambie dañ la dee xool rek ñu profile la wala nga wax rek ñu profile la loolu foog naa warta àgga si polling station si man gëm naa ne moo tax ñu am di revising code bi luy njëriñam soo gisee ñu ne la revising code mooy bu fekkee ne am leer na nit ki du Gambien so ñu bëri tam dañ dee fàtte something mooy political parties yi what are the reasons ñuy faa yóbbu observers ñeneen ñi di ko ooyee polling agents what is or registration agents what is the reason pour ñu jël records su Tabaski ñëwee ñu gis ko mu xees mais bi ma waxee noo xamante ne leer na la ne du ma Gambien da yow loolu mooy sa responsibility da nga war a jël detail si voters card boobu noonu den si ñi nga report dem ngay xaar am lii bi am revising code te revising code bu ñu fàtte magistrate moo ko di oversee daf dee nekk process bu gaaw nekkul process boo xamante ne nii da ngaa dem ñu laa naan ñëwal demal élect comme ni yeneen cases yi dee xapu ne si biir réew mi foog nga within 30 days la gars yi dee conclude on everything suñ la rejecté comme ni ko bro waxee da ngaa jël soo jëlee forme bi den nga dem si code bi revising code nga report sa case den code bi si boppam su make décision daf laa jox ruling bi nga yóbbu ay si ñu nataal la ñu jox la sa voters card wante I feel like ne even su fekkee nit si koñ la juddoo wala yow xam nga papaam wala xam nga yaayam xamuloo na papaam dafa naturalize wala naturalize may li ma fi doon wax keroog wax naa la fi last time bi ne dégg la ñun man as a Gambian man ay go against foreigner ñuy ko jox suñu kayit because ñun nekk nañ Gambian yoo xamante ne ni duñ dee involve suñu boppa si élection yi Guinée duñ dee involve suñu boppa si élection yi Sénégal we are always independent suñ problème doy nañu duñ am suñ ëppa tëlaw di lijjanti tëlaw law yi jàmbur wala ñoom ñu am seen ëppa tëlaw di lijjanti suñ tëlaw law loolu correct so li gën a important mooy man nekk naa Gambian boo xam ne amee pure Gambien te man du moom war a gis foreigner ñuy ko war a jox kayit suñu réew mu leer ma ne kii du Gambien may ko war a jox kayit te man gëm naa ne système bi fi nekk even though the only problem bu ma gis electoral process bi mooy attestation bi nekk di joxe ak nguur gi lim bañ a make sure ne kuy war a am voters card da nga war a am ID card like Sénégal Mauritania Ghana Nigeria and other countries but birth certificate bi nekk na loophole boo xam ne Yahya Jammeh ko fi bàyyi woon nguur gi waroon na ko mun a change but gis na ne si interest am la moo gën a mën a dox gis nañ ne attestation bi tamit the same thing seen jamono yi foog naa ñu ne kayit lañ daan binda sax ñoom ñoo ñëwaat change ko defaral ko form mu gën a rafet ñu jox ko alkaali yi pour ñu mën a attest doomi aadama yi jógee seen gox yi wante garmi loolu man foog naa ne is the only loophole when it comes to sun electoral process waaye si lañ war a gën a dellu tamit mooy suma broda wax na fi ne Burfoot issue bi fa happen dafa am lu mu fàttee mention jigéen bi fekkoon ko kiram dañ ko fekk si polling station bi few meters away mu ngi baagam bi mu ngi am ay birth certificate si place boo xamante ne foofu la ñoo joxee voters loolu problème la but li ma delloowaat rek pour nit ñi ñu understand mooy warta nekk fitna political parties yëpp yóbbu neen officers si seen polling station seen registration center si su la leeree ne Tabaski ñu ngi ko register du Gambien note it down nga xaar lii bi nu ñu ko dee waxatee revising code but warta nekk loo xam ne dafa nekk fitna wala coow ëllëg muy jur loo xamante ne nii dafa du nekk loo xamante ne nii dina work in the best interest of the opposition or even ñun mi nga xamante ne nii ñooy Gambien yi nga xam ne ñoo dëkk ci biir réew mi ñun jàmm la ñoo ñaan gis neen lan la fitna des cause si time election si yeneen réew yi lu bëri moo dee yaaxu da ngaa gis kuy struggle di commencer pour am business bu taxaw ñu ñoo yaxa sa place bi lakk ko daal taal ay moto fii taal ay pono fii la ñu loolu ñu ngi koo daxa si réew mi te bu war nañoo am how to call it again am registration process boo xamante ne ni fitna bi war naa mun a ñàkk su ma ne fitna bi war naa mun a ñàkk political parties yi nga xamante ne nii ñoom ñoo feel like ne nit kii du Gambian
wax ko sa officer bi mu note ko down sa police officer bi den soo leen paree ngeen yóbbu ko revise in court warta nekk loo xam ne da ngaa ñëw ne kii du Gambien gis naa ne fii la juddoo si koñ bi la juddoo bu juddoo si koñ gi papaam toxu si ñëw dëkk foofu muy làkkapul taxut ne du Gambien wala gars yi toxu si foofu doom bi juddoo fa ngay gis papaam mu xees wala mu am nu mel rek nga ne kooku noonu du Gambien that is man loolu dama ko nekk di daaxalu totally because Garmi mënuloo détermine ne nit ki Gambien la because of couleur yaramam wala laka bu moo laka am na Gambien yoo xam ne dégguñ olof dégguñ soose am na Gambien yoo xam ne soose rek lañ dégguñ olof man su ma nekkee returning officer mi bi ñu fekk fa nga am noo laakee sa soose bi nu xaral nuro bu jaaxanka dama foog ni Malian nga wala soo dafa am noo xamante ne ni ñun waruñoo behave noonu suñ demee si polling station si képp koo xamante ne lu section 11 wax ne yow wane nga ne yow Gambien nga ñaareel bi mooy section 12 and 13 of the constitution mu ne war ngaa wane attestation birth certificate ID card or passport man dama gëm ne kooku dañ la war a register without objection su fekkee ne nag object nen ne am birth certificate bi o ID card bi o lii bi nga wane baaxut den na ko gars yi review den kooku ñu woon ko ne baaxut den ñu jox la registre form bi den nga ba xaar lii bi jot nga revising code bi nga yóbbu ko fa man lii laa gëm si loolu téere bi wax man loolu lay toppu ma ne diw kii lii du Gambien fu mu jëlee ba am birth certificate bi xamuñ ko au nii man doxuma si yooyu te dama gëm ne political party yi dañu war a advice militants yi waruñoo dox si yooyu neen respect loolu ñaawro nga gisee mbiru registration bi ak li xewoon ci Dudu bañ accuse ko ne dafa nekkoon di jàppale koo xam ne qualified pour war a am vote card. bu du bi nu mu explain fii su nekkee noonu la demee ku def loolu error la si moom you cannot determine citizenship by assent ne lu mu dee waxee notwithstanding tamit dañ am responsibility. If people who are aligned with the ruling party and the government, they are not health workers, public health workers, or civil servants, wara am access to those documents they could give away. Lena lan wara wafi mulder. Ninga affaire ba sa fige muy bi biometric one bi wo muy bi all one bi wo ñu ko forge at will. At will. People have, some of them have the template in their computers. dañ ko dee manipuler si nu nekk nu mu leen neexee ñu defal ko ñu di leen ko jox mu ngi fi feestal right now I can tell you 80% of registration in registration center is all attestation war naa ko fii kan mooy juddu Gambia fii nga am 50 years nga ne amuloo benn kayit yow time election rek nga dee xaar pour am kayit because that is their gateway pour am kayit ñu ngi ko yombalal torop Gambia rek ngay gis fii everybody know that Gambians helping foreigners to get our documents at free will at all levels nak Ali Baba Kumbana loloy deka at all level do suñ passport do suñ ID card waaye bu voters card bi moo gën a bon because attestation nga wax attestation yooyu ñan ñoo ko war a endorse Al-Kalibi accept. Al-Kalibi is at the behest of the Ministry of Local Government. SEFB is at the behest of the President. Can appoint, remove at will. Legi ñan ñoo am doole bi pour re-election. Ñan ñoo am doole bi pour sign. Ku la nee ñu ne stampal. Non. O yenn saa ñu isi la document yu bari stampal rek ñuy dem di binda. Ma ne la 80% of our registration, that is a joke. Barrow, what reform has he brought into election? Barrow dafa war a dimbale réew mi de. Barrow reform bu ko teg moom place am mooy spot counting isi wu ko. Yahya Jammeh ak loo ko bañ moo isi spot counting accept ko ñu embed ko loolu tax moom mu wit léegi moom lan la si yokka instead of mu def jéego yoo xam ne dañoo valider rafetal loo suñ election bi mu ngi isi waat yoo xam ne loolu lañ nekk di complain fii for 22 years. te li si gën a wóori som mooy dëgga na opposition bi bëree sob xam ne bii du yomba de revising code su nekkee ñun opposition yi loolu la ñoo wéeru pour win election let's forget about going to presidential election 2026 we will go waaye su nekkee suñ hope bi si loolu lañ ko teg let's forget about ñetti yëf moo fa nekka. We have an election petition out of court, not because of merits, but technicalities.
procedural justice overcoming substantial justice. Justice will not be served. Ñun amuñ capacity fee of sitting magistrate to take care of 30 or 100,000 cases within 30 days. Amuñ ko. Because the individual has to be called so that he will prove his citizenship. We don't have the capacity. The judiciary don't have that capacity. That lolu moy dega. Te buñu ni c'est non starter dem dey wo lolu bur lam lamé lo xamné dañ ko bëgga def. Why everybody also is seeing. Hale yo xamné on nañu or yalla they are 13, 11, 12 years have been registered all over. Hana IEC tamit amul loi bo xamné wana na you must be 18 or by the time we go to the pool you must be 18 to be able to be eligible. They know it. Fi ken neku fi ko xamné lolu gisuloko. Ya xam opposition nga ya xam ñepp ñu ko. So we want those kids to decide the future of this great country of ours. We call that democracy. You call that respect for rule of law. You want us to fold our hands and allow the revising course. He engages from the registration process of political parties. The government is playing by their own books to deny people from taking franchise and participating in our elections. Restriction is in the Electoral Act by raising the amount 100%. Just to deny, so we people ñun ba doole yo xamne soñ papa yi I béykat la amuñ raay pour bokk ci élection yi Gambie. You stifling section 24, 25, 1, 2, 3. Without reasonable restriction, everybody should have to have right to choose representation and be represented. So amul halis warlo represent ken te warlo bokk ci décision loolu la ñoo wax ni revising code ñaata at lañ ko fi dé. If oppositions are waiting for revising code, you leave them to do whatever they want to do. They will do whatever they want to do. They will shut down the access to information for all those cases. They will frustrate the process. They will frustrate the evidences. They will have studio or cooked up conspiracies to provide state witnesses for cases. We've seen it here in capital crime cases. It's a non-starter. Ñun the UDP, we are not going that way. The only thing that is not done is mënuloo taxaw ci registration nga jooj nit nu moo waxee ak nu moo waxee baatam bi nga ne kii fii la dëkka non loolu amut te loolu kenn waru koo jege waaye e-revising code déedéet bii du yooyu élection bii ñëw ni bii du boobu su nekkee loolu la ñu xaar let everybody pack your luggage nga dem waana nga ne wii baro. We have to stop it. You see people using commuting van ñuy dem across the border mu oola yaa ñoo ma dëkka ñuy esi koo xam ne yow am na koñ yoo xam ne am na area yoo xam ne you can even wax ne waaw mun naa am kii fii la dëkka waaye am na area yoo xam ne bro ñun suñ dëkka man suma area am angal Fuuta Sooba man ñëpp laa xam amul golo amul gong ñu fa dëkka yëpp laa xam yes I will tell you xam naa sa papa o xam naa sa oncle waaye yow yaa ngi si border village yaa ngi gis moto di dem eb nit yi from somewhere di isi di wax ne xanaa fi ku nekk ñun suñ mbokk yi nekkuñ Sénégal seen élection bi dañ dee dem because di wax ne ñun suñ mbokk yi ñoo fang loolu tax ñuy participer seen élection nga dem isi loolu di wax ne kaay ngeen ñëw register te you see cases yoo xam ne they show you proof double document Senegalese o Guinean document boobu mu ngi amee carte d'identité mu ngi am voters card gadi the same person the same time evidence loo mën a loolu lan la nit di def loolu you don't even need to wait for the political party. The law should take its course for people forging our documents when they are not Gambian national. But they will not do anything about it. We don't have trust in the system. We don't believe in the system. And we will not allow the system and the people running that system to fool us. If the president can appoint the chairman of the IEC, he appoints the alcalo, appoints the CFO, appoint everybody that is connected with our election. Your time is Jawar. Permanent secretaries are returning officers. Time Yahya Jammeh, president bi moo they appoint IEC chairperson. Ba léegi moo fi nekk. If the people who should validate and check the process are part of the process,
di law code yaa ngi dégg Barrow taxaw fii si mi di mu ne ma even chief justice dafaa dem campagne ministre attorney general dafaa dem campagne ñëpp dañoo dem campagne yow nga ne kooku revising court nga ngay sa revising court yi musiba ngay xaar ñun UDP xaaruñ fen benn revising court musiba dafa am yoo xam ne it should not even be related to politics or what you cannot see somebody yow nga xam ne kii du Gambian ñu ngi koo dimbale pour joxal ko suñ kii by force because we are incumbent we see in the videos also Bududu is clear. But the other ones that the videos we are seeing, why are we not talking about those ones? Ko xamne ñu ko tek ki am fi jaata ba diko latte mu ne mom kër bu mu joge ñu ne ko kër bobu amul fi jaata ba yow nga ne kër bi nga joge santa bobu sax amul ci dëkk bi at the end nga ne confess ne waa dañu jëlee fale ju isi te they will confess on video ñu nataal leen xale yu ñoo gis my friend you are minors. You want them to be doing child abuse. Human rights agencies and bodies are in this country. Right. They're seeing all that. Nobody is making a pressure about that. The moment UDP sunjoge ñu ne waa ñoom wax fitna nii waa su nekkee loolu mooy seen fitna start labeling us fitna one. All right. Loolu rek we will protect our votes. Finally ñu ñëw si mbiru coalition talks. Gis nañ ne mu ngi dem according to news ñoo nekk di gis. te itam am na ñu bari ñoo xam ne involve nañ ci ñu bokk ci opposition bi tey that coalition talks tey boo ñu doon xaymaal fan la yëf yi toll comme maanaam ñu bari ñu ngi wax ne léegi gars yi gën nañoo jege pour mën a booloo ngir ñu opposition bi form a coalition pour challenge di ruling party tey mbir yi jegewaay bi boo ko doon natt tey lan nga ñu mën a wax. waaw jërëjëf Guèye mun naa wax ne affaire si sori na te yaakaar gën na am ndaxte lu si gën a am solo tamit mooy gannaaw dem nañ ba am óoluwante suñ diggante ba ñëpp am understanding bi ne it's important for all of us to come together ne suñ difference yi we can manage our difference but at this lu ñoo gën a war a isi mooy the purpose that is ahead, that is the 2026 elections. So set every meetings, you start with 7 political parties. So from that 7 political parties, the Benin meeting be, you have 14 reps, 14 representatives from the parties and the movements. The last meeting, you have 17. So the is progress amna, even when it comes to improvement on the sides of the participants. So tay fum tolu yalla def na form nañ a task force bu nga xamne amna representative from each members, from each party and from each movement. And lolu nak lu ko waral moy because coalition bi mom nu mo gisee moy waxtaan bu fa am moy buga nañoo tabax programme and policy bu nga xamne at the end of the day moy solutions in case lu ñoo ut yalla suñu ko may in 2026. Because they believe ne lu bon lu ñu wara njëkk jaay Gambien si mooy ne problème yi réew mi teg naa ne ñëpp xam nañ ko. But at the end of the day fu ñoo xaar parti especially the oppositions mooy nii la réew mi di doxee yow suñ la waree dénk réew mi noo ko bëgg a doxalee moo tax ñu gëm ne baax na trop ñu start with the programme bu nga xam ne ñu leer nañu ne ëllëg yàlla suñu mayee lu ñoo ut candidate bi programme yi la moo doxee. Code of conduct waxtaanee nañ ko muy naka la ñoo doxalee si suñ biir luñ bañ pour mu war koo def ak luñ buggal lu nga xam ne tamit si loolu nga war a mun a ne. Am nañ tamit di coalition mediation committee ñu nga xam ne they are non-partisans, they are not in any movement, they are not in any political party. ñoom sax ñoo nekk di chair, the position of the chairperson foofu la jógee muy Yoro Mballo, the secretary muy Ibrahima Esba. They are not there to represent anybody because they believe ne we need independent, somebody that is independent pour mu war a mun a chair the meetings of the General Assembly, that is the coalition. So di nga gis ne loolu bokkoon na part of our programs. So right now si lu ñu gën a focus mooy naka la ñoo bilobee te loolu tamit dañ ne mboolem ku nga xam ne representative nga foofu soxla nañ sa idea pour ñu make sure ne manifesto bi dina represent ñu ñëpp because loolu lañ gëm ne wan suñ ko defee already kenn dafa nuroo already am na lu ñoo jaay Gambien si ne suñ amee réew mi ak fu mu toolu dinañ am feneen fu ñoo yóbbu réew mi so suñ jógee si loolu affaire yi leadership comme ñeneen ñi nuñ ko commencé rek ñi ngay defar general calendar activities muy activities yu nga xam ne war naa highlight suñ programmes yëpp now against maybe June or July. So that is loolu mooy the calendar te calendar bi foog mu dem on Saturday so demee on Saturday because it is going to be hosted by the APP Sobea te loolu sax lu isi idea bi mooy dañ gëm ne political parties yi bari nañ te cause bi benn political party warut koo mun a enu
moo tax si first meeting bi ADD muy registered political party moom moo host meeting bi mu def ko Kairaba bi Hotel. Second meeting bi ñu ne GDC moo ko war a host ñun ñu isi ko Baobab. Third meeting bi UDP moo ko host waaye UDP dañ prefer ne they will maintain Baobab. Fourth meeting bi génnee nañ ko Baobab we are going to Sadji's Hotel bu nga xam ne Essa Faal moo ko host. So yii yëpp tamit ñu ngi koo def to make sure ne parti si dina jël ownership of it. But su ma la bëggee wax rek mooy jamono ji fu ñu toll yaakaar gën naa am ne bi ko coalition yi bari na te loolu bokk na si lu nga xam ne sas nañ ko muy ñu nga xam ne ñoo nekk di mediate coalition toxique ne coalition groupe si bari na te di moo groupe si a ngi bari loolu du dimbalee parti si ba pare du dimbale opposition si pour nu moo yombee pour ñu ñëw together because tey soo ko seet IPEX ñi ngi am a group pour try to bring oppositions together. So seetee CSC muy coalition for system change ñoom tamit they are calling for opposition unity. So seetee PAC is the same thing Halifa ñëw na ak team Gambia waaye moom sa dem na ba to certain extent mu ne team Gambia was just an idea bu nga xam ne amoon na ko pour Gambian si war a mun a ñëw together to effect the change moo tax moom currently si bu ñu nekka dafa gëm ne this is team Gambia. So tax nañ di coalition mediation team pour ñu meet other groups so that all of us we can come under one roof ñu waxtaan even su nekkee ne ñoo dem jël another name bu nga xam ne it doesn't belongs to anybody because ñu nga xam ne seen efforts mooy to issue the opposition together. If they cannot come together, obviously it is going to be very difficult for oppositions also to answer their call. They're looking at their groups, ñu ngi am 3 to 4 groups. So loolu is part of the mandate. ñoom tamit ñu ngi make reach out to APEX, ñoom DA Jawo, ñu ngi make reach out to other groups. Te gëm nañ ne at the end of the day they will all come under one platform so that at least di nga gis ne not necessarily benn party nga nekk for example ñoom Essa Faal APP mi ngi si APEX bi mi ngi fii tamit UDP mi ngi si APEX bi UDP mi ngi fii tamit but teg naa ne ñoom right now agree nañ d'accord nañ ne with the way this coalition is going afa nuroo yaakaar si bii la gën a am dan si buñ nekka so loolu nag bokk na si lu nga xam ne tax nañ leen ko te gëm nañ ne tamit suñ fa àggee dinañ ko def yeneen criteria yi nu ñoo choosee leader ak yooyu yëpp di nga gis ne because ñooñu dañ fa nekk di mediate waaye at the end of the day the decision nu moo doxee loolu is coming from the participants either from political party nga wala yeneen either is party led or is not a party led yooyu yëpp right now dina nekk si agreement bu ñoo draft provided what the majority agrees noonu la moo demee so jamono ji moom Garmi mun naa laa wax ne incha allah yaakaar am na trop suñ mënut a am suñ mënut a am 2 ballot box leer na ma ne am naa yaakaar ne we cannot have more than 3 ballot box man yaakaar boobu laa am with the way it is going because ñëpp xam nañ dëkk bi fu mu toolu te dañ gëm ne suñ efforts yëpp suñ ko boolee is more guaranteed pour ñu isi change than individually ku nekk su waree demal sa boppa spécially su nekkee gis-gis bi benn la because tey ñun ñëpp ku nekk su demalee sa boppa lu ñu war a xam mooy at one point benn nit moo war a mun a jiite te président boobu dafa am yaakaar si a good team pour mu mun a doxal lu mu war a mun a doxal te soo ko seet si other areas yi dafa need people lu nga xam ne one they are competent, two pare nañ pour serve the country soo demee si justice si judiciary bi the same soo demee si parliament bi the same so loolu yëpp tamit bokk na si luñ capture sharing of power at one point dina ñëw ñu seet nuñ see waxtaanee to make sure ne tamit ku fa nekk tamit di nga si mun a gis tamit sa boppa waaye lii yëpp tamit soo buggee dégg rek mooy parti su nga xam ne ak movement su nga xam ne ñu ngi fa obviously si lu ñoo dégg ak si lu ñoo gis nañ ne commitment baa ngi fa te gis nañ ne obviously lii mooy the easiest way pour ñu war fee mun a génnee Barrow than individually pour ñu dem moo tax ma ne la ne dañoo start by building a good manifesto bu nga xam ne dina address the needs and the aspirations of the Gambia because bugga na ñëw daaxa politique bu nga xam ne ñun dina ñëw together nekk si nit wala nekk si partem because dañ gëm ne système bi lañ war a change waaye nooy change système bi tamit is important pour nga isi the right programmes yu nga xam ne mun naa address problems yu nga xam ne ñoo fi nekk because dañ gëm ne loolu will be the easiest way ñu jaay ko si Gambian si ñu nangul ñu ko so that di nga gis ne ñu waree isi candidate dina yomb moo tax ñu ne dañoo ut moto force moto bi mooy lan mooy programme bu ñoo bil den ñu soog a dem uti driver with our conditions ñu seet naka lañ ko defee for the 2016 coalition driver bi dina yomb yes 2016 coalition loolu tamit bokk na part of our programmes pour ñu seet naka lañ ko reviewé because nit ku nekk tamit dara su demee ba xew teg naa ne lu la war mooy noo see jàngee am na yu bari yoo xam ne xewoon na ba nga xam ne ñeneen ñi génneen nañ sax they were part of the coalition
génn nañ di wane ne fan lañ ko sign so dañ gëm ne tamit ku ñoo munti taana at the end of the day lu ñoo mën a am ak yow mooy moral contract mooy nit yi am nañ yaakaar si yow sa kaddu dégg nañ ko te pare nga commit yourself with the agreement ak nga work with the programme bu nga xam ne am nañ ko so loolu nag dafa des at the end of the day to the individual whether luñ agree individual pare na pour mu doxee ko wala pare wul pour mu doxee ko waaye ñun daal teg naa ne lu ñu war ñu ngi si te lu ñu war dinañ ko def te leer na ma ne tamit in the next session dinañ am tamit more people ñu nga xam ne tamit dinañ ñëw te moo tax nag ñu nekk di promote transparency soo bàyyi xel mboolem meeting buñ jot a am rek dañ dee try update public bi wan leen ne fii lañ toolu because dañ gëm ne ñu ñoo support muy góor ak jigéen mag ak ndaw these are the very people ñuy wax ne opposition si they should come together so su nekkee ne ñun dañoo déglu suñu own nit is very important tamit pour ñu ñëpp ñu toog ñu waxtaan dégg nañ ci yéen a wax UDP for example am na interview yu ma attend ñu wax ma ko UDP ñoo waxoon ne duñ negotiate and UDP now they are there ma leen ne then is simple because Kande amoon na interview ak yow moom si boobu mu ne la ne foogul ne ñoom ak UDP dinañ ñëw that's because position buñ téye woon waaye suñ demee ba nga xam ne position bi change na nangu nañoo toog si table bu ñëw négocier lu nga xam ne everything is possible with every political party and movement then alhamdulillah UDP dafa mosoon wax du négocier UDP foog naa mosul wax loolu UDP kay lu mu wax mooy du nangu kenn jiite ko non waaw coalition bu mu bokk xam nga ku la wax ne du nangu kenn jiite ko kooku open room for negotiation non ñoom ñu those are open for any negotiation except ñoom négociation boobu da nga leen ne wax ne yéen doo leen jiite waaw xam nga loolu moo nekkoon precondition su nga xam ne dafa doon ñëw si négociation waaye obviously UDP yàlla def na sax former vice president Ousseynou Darboe attend na 2 of our meetings te nekkul di same kaddu yooyu lañ nekk di dégg si moom te gëm naa ne nag àggagu leen si driver bi àggagu leen si selection of driver bi waaye xam nga léew suñ si àggutoon sax gëm naa ne initially dina waroon a gën a maintain position am on a sax ba ñun ñu fa nekk ñu gëm ne when it comes to the leadership nekk lu ñu war a mun a waxtaan ak moom so daal bii am ngeen si yaakaar non man si bii laa gën a am yaakaar with the way it is going te gëm naa ne completely dina different from the 2016 coalition because ñu ngi use bële ñu ngi use model bi ñu seet lu nga xam ne demoon na wrong ñu study ko to avoid repeating the same mistake. all right Mr. Jah lan mooy sa réaction. no problem. bu ay si dajale woon ñëpp pour ñu waxtaanee wàllu réew mi health officer bi fa teewoon wax na ne birth certificate bu màgget bi mu ne stop nañ di ko defar depuis 28 février 2023 maanaam ñetti at ci gannaaw so moo tax birth certificate soo ci gisee bu ees yaakaar naa boobu ngay am xel ñaar waaye loo xam ne lu yàgga la ma gëm ne loolu jaar na yoon te foofu ci waxam wax na ne mu ne képp ku juddoo Gambia biir Gambia fii ci loi dafa entitled pour mu am birth certificate ñun suñu réew noonu la mel su fekkee ne da nga say waajur yi duñ Gambian dañ ko fa dee def NGP mooy non Gambian parents dañ ko dee abbreviate ci kaw so moo tax bépp birth certificate suñ xoolee gis fa loolu moom yow bul soona sax doo am kayiti Gambia waaye su dee loolu nekku fa parce que nit ki su juddoo sa yaay di la yóbbu noos soo demee ba bugg a it kayiti juddu kayiti noos yooyu nga dee yóbbu te sa yaay su fekkee juddu réew mi la foog mu produce a Gambian document wane ne waa fii la moo tax ñu defaral la birth certificate enta fa sa parents yëpp te defuñ fa non Gambian parents loolu bugga naa pour ñu wax ko mu leer parce que ñu bari ñu ngi waxi birth certificate xamuñ sax ni mu dee amee li ma wax ci wàllu coalition bi di ma ci sori déglu naa kàddoom yi dégg naa mu tudda fi ay mbooloo bëggoon naa laajte sax ñooñu ndax ñu ngi exist ba léegi ñu mel ni ay APEX you know coalition for system change ak ñeneen ak ñeneen ma gëm ne lim tidda nii ne foofu la gaay toll fooguma ne ñëlee dinañ amaat that influence wala doole ne dañoo dajale li nga dajale su wengaloo dem beneen boor nga commencé woon loo xam ne xëj na li nga am ci mbooloo keneen ñëw ëppa ko lu ñu wax la rek mbooloo mooy doole comme naa ne mburi fala moo wengaloo nañ daje waxtaan nag problème nekku si ci wàllu coalition bi man li ma waxoon last time bi ne li ma saytu mooy ne 2 ba 3 coalition dina am balaa élection en ba tey loolu mooy nekk suma taxawaay nañ daje ñu waxtaan du problème waaye suñ demee ba kana war a jiite man foog naa foofu lay xaar
su boobaa la ñoo mun a gën a mun a toogaat ñu waxtaan ñu xayma den su boobaa di nga mun a gis ku nekk taxawaayam waaye fu mu nekk comme que ñu ngi ci waxtaan man maa ngi leen di wish good luck politique la ku nekk da ngaa béy sawaar man aw ma xaar ma yàlla ci yooyu ku nekk the right bi ma am man ci parti bi ma far loolu la keneen am ak fu mu nekk li war rek mooy ku nekk na liggéey ku ràcca tey sa kanam lu ñu xam la waaye góorgóorlu mooy tax a doon góor man maa ngi leen di wish good luck. Thank you. Mr. Seedy. waaw Garmi foog naa affaire yi coalition moom lu baax la it's important pour opposition party yi come together boole doole xàccandoor di dóorandoor important na parce que the ruling party itself foog naa baro bi mu fee génne di incumbent coalition moo ko joxoon am doole bi suñ ko fi waree génne tamit majority of the people ñu ne coalition moo ko fi mun a génne muy doom mu nekk loo xam ne lu ma gëm la amaanaa nag tey ñu maybe ñu bëri di neen ne waxkat yu bëri si réew mi loolu simi la wax bi lañ nekk di wax ne problème bi yëpp fu mu nekk mooy suñ demee ba bay war a tànn imam bi war a jiitee jàkke coalition bi kan mooy nekk imam because ñeneen ñi ñëpp duñ paree nekk normal prayer duñ paree nekk normal coalition partners you get it so problème bi yëpp foog naa ne fa la moo ñuy bu doon ne idéologie bi man gëm naa ne idéologie bi yëpp nekk na benn amaana déggawlu si yenn political party ñuy wax ne ñëwal nga join ñu suñ parti leader duñ ko wéccee ak kenn amaana sax di nga doon am di hope ne di leen gis dara te gëm naa tamit GDC sax ñoom duñ pare kenn jiite leen waaw li ma gis ak man li ma xam muy GDC muy United Democratic Party gëm naa ne yàgga di leen fi ñëwaat they will go their separate ways man loolu naa la ko wax tey jot sax ñuy xaar bis bi jot because Mama Kandeh du musa taxaw lawyer Ousainou Darboe jiite ko lawyer Ousainou Darboe tamit du musa nangu Mama Kandeh jiite ko because ñoom ñoo taxaw ne ñoom endorsements la ñoo ut but su fekkee coalition la ñoom ñooy jiitu ñeneen ñi topp ñeneen ñi ñoo nekk followers ñoom ñooy lead ñooy take the lead ñooy make decisions so at the end of the day man gëm naa ne comme ni ko suma brother waxee the same lens la nekk di use to make this analysis mooy ne di nga gis a separate coalition bi nga xamante ne ni ñooñu dineen bokk idéologie dineen am common purpose ba pare dineen am benn vision dineen am benn mission dineen am benn motto mooy ñu pare pour jiite tànn kenn mu jiitu ba pare xam nga li gën a important ci coalition soo leen commencé di négocier ci càppaandaw gi tànga boobu noonu ngeen dee war a détermine kan moo war a jiitu you understand what I'm talking about ministerial positions yi naka ngeen ko di naka ngeen ko war a séparer because at the end of the day man soo ma ooyee si fees gëlëm ma ñëw nga jox ma paaka nga jox kii paaka nga jox kële paaka ñuy xoolante ëllëg ñu ne gëlëm bi ne leen ko yóbbu këri diw ñu ci enuwaat gëlëm bi yóbbu ko këri ñaawur nga joxee paaka jox kii paaka ku nekk di xool di xaar kan mooy njëkk a xooti coalition bi day doxee noonu coalition soo koo door si first meeting bi ngeen war a set up seen council ngeen tànn chairman bu independent si biti koo xam ne bokkul si benn political party man loolu laa xam best practice ñun def nañ political science sori wuñ si nag but am na lu bëri loo xam ne ñoo ko jàngal suñ boppa because we live in a free world loo bëgg a xam we have professor Google we have professor online courses and other things but li ma laa am pour explainal mooy coalition soo ko discourse buy nekk buy dox sa first topic mooy naka la ñoo setupee council bi kan moo war a jiitu ak naka la war a tànnee kuy jiitu position yi ministre yi naka lañ ko war a séddoo balaa ngaa wax waxi manifesto ak moto ko soo leen amee nangutoo ba pare ngeen a doog a ñëw ñaawur ne la man bu am naa specialist on naka la ñoo indee ideology on agriculture beneen parti bi ne la ñun am neen specialist on economic or what not ngeen jël topic si o agenda si ngeen am ngeen séparé ko yeneen neen seen biir as coalition partners parti bi bil lii parti bi bil lii ngeen boole ko together fekk am ngeen nangutoo am ngeen common purpose am ngeen common direction ne ñun lii la ñu utali wante man dama wax ne coalition boo xam ne yéen a ngi commencé di wax man suma parti bi si la suma parti bi suñu mouvement bi si la bokk dem na bot liñ déggagut ba léegi mooy fan la ñoo jubali dañoo dem ba si roundabout Westfield bi affaire yi dem pipeline wala dañoo dem ba noonu affaire yi moto bi tourné jël coastal route wala dafa tourné waat dem Bakoteh so li gën a important Garmi mooy li ma la wax fii rek dafa important sooy wax waxi coalition ngeen mitaat yéen a ngi dem seen taat au fourth meeting li ngeen war a njëkk a waxu leen ko man foog naa nene bi suñ ko indee si ngénte bi balaa imam bi bay war a ñaanal nene bi dafa fekk ñu xoos ndox li dafa fekk guru yi xooj nañ ko ba pare waaye yow li gën a important si ngénte bi discourse leen loolu watun xale bi ngeen bugg a announce tur
man daal fa laa ko emale lépp lu ma ci am pour wax mooy di nga gis a separate coalition boo xam ne they will have common purpose and common ground but coalition bi nga xam ne is between UDP mu ngi si bokka GDC mu ngi si bokka Mama Kandeh du musa nangu Lawyer Darboe jiite ko mooy dëgg bi li nit ñi di rey ma dama ko wax Lawyer Darboe du musa nangu Mama Kandeh jiite ko loolu lu wér la dañoo maslaha nii rek wante suñ demee bay benn léegi dañ leen kabar ñu taxawal billahi dina am ko xëcca morom ne ko dooma jiite maa la wax loolu ñaaw sa réaction yëpp dégg naa lu Ibrahima wax yëpp nit nag su ko mut wax bu ñuy ootee pour ñu toog ñuy waxtaan jarul ñu faa dem soo su nekkee youth movement ñoom óoluwuñu déedéet bàyyi lekk mu seeda bàyyi lekk su nekkee yow gomuloo dara si njëlbeen bi comme ni nga wax wotel si ndong bi la dee commencé njëkka te yow yaa ngi dem si waxtaan boobu yow movement is represented foofu ñu ngee dem jarul ngeen dem because yow xam nga politics dafa am dynamique dafa am loo xam ne I'm not speaking on behalf of the movement. We are not spokesperson. I'm speaking based on my own understanding of non waaye Tobaski ñun waaw déglu ma Tobaski doon in décision yi movement bi xaaral kii moo ko ñëw wax what is their take bokkuma si ñu noo yónni yëguma li gars yi di wax man amee independent citizen that's fine suma own analogy or on my own lens of understanding loolu laa nekk di analyse but pour ma quote then yow you should not be answering me movement bi am neen seen spokesperson waaye seen taxawaay si coalition it's okay please aca ñaaw déedéet yow Tobaski bul ma jaxasee àdduna man jaxase wu ma laa àdduna de kay rek nga bëgg a jaxasee àdduna yow waruloo tontu ngay dégg dundu ngay wax dang-dang déedéet yow waruloo tontu because déglukat yaa soo bëggee xam position yi movement bi xaaral spokesperson Tobaski why are you like this may ko mu jàll man mënuloo maa agitate man mënuloo maa provoke into that waaye li ma laa wax mooy ne xaaral ma noppi yow nga wax non si please may ko mu wax ñu mën a rapport non yow soo paree we are wrapping up soo paree nga wax man du ma xeeg time mu ngi dem boo fi toogee fii ma end programme bi nga toog programme bi mu end sa fii mu and waaye you should control this panel yow ma maa ngi waaw wax na dëgg si mu allow him pour mu wax you are right waaw léegi doon noppi kon ma adresse ko you ask me to address yaa ngi wax yow tamit nu ma ko adressé yow nga ne naa ko adresse ba pare yaa ngi wax nan laa ko adressé si bi wax na dëgg may ko mu wax yow non waaye nga am sa time even su waxee bu la ne non su analysé mu wax loo xam ne yow féebul la noppi rek soo pare yaa but anyway lu mu mënatu wax tamit su paree yow soo ko bëgg a tontu mun nga ko tontu please Mr. You are not the spokesperson. yow tamit demal wax li nga war a wax. non I have to am nga lan la. déedéet waaye demal rek boo ko fi bëgg a ñëwaat fii mu ñëw fii. waaye naka laay demee tamit doo ma wax nii ngay jógee. amul benn problème li ma wax fii. di nga ñëw fii. am saying political discussion su ñoo am su nekkee ideas yi nekkuñ benn yow moo xam ne yow am nga different idea warloo bokk si waxtaan te let's be serious here UDP yi jiite GDC duñ musa nekk benn loolu wax bu yaaxu la xam nga fii waxoon nañ ko 2 weeks ago ma ne fii petit leader yi pare wuñ te dama ko répétaat so léegi why UDP te dañoo waxtaan loo xam ne dañ si am stake tamit nit loo bugga si waxtaan loolu nga dee wax ku nekk li nga bugga si waxtaan loolu ngay wax te oo nama óolu yàlla 99.9% of all political parties if they were in the UDP too they will say the same thing even the people not in our school are dictating and saying we will do this or we will not do that kon kana nekk di isi wax fi yëfi jiite kay am na ñoo xam ne they don't have the right pour wax ko because yëfi jiite moo leen génnee béréb yóbbu leen béréb ñooñu amuñ benn right pour wax ñu affaire yi jiite understand because su nekkee wax dégg nañ ko fii dañoo ne consensus bi waruñoo wax yoo xam ne dañoo yaaxa consensus bi because su nekkee commencement bi d'accord amut wax bi nekkul di progressif Ibrahima du ñëw fii mu wax ne dafa progressif yow moom mu ngi fa woon ñoom am nañ seen stand keneen am na stand sam keneen am na stand sam am na ñu fi génn tamit dee seet numbers don't matter te some people also xanaa ñooñu tamit seen
seen julli bi am na koo xam ne du fa nekk prayer ordinary prayer dafa nekk imam by force de xam nga ñun suñu bos la ñoo gis am na ñoo xam ne ñu ngi understand coalition su nekkee leena mooma all moom mooy ne alliance dina am whether it's one or two but there will be alliances and there will be compromises and there will be takeaways. We should believe in that. There will not be too many boxes there. Why you also have the right to say, I'll be on the ballot come December 5th. Nobody's stopping anybody from being on the ballot. But when it comes to consensus, I don't want people to be seeing people as, a trigger issue, I'm stand. Anywhere agreement what I'm not for him. At the end of the day, yow loolu sa interest nga ne loolu ngay protect waaye keneen moom amul UDP amul lay protect seen interest kumba bu am ndey kumba bu amul ndey loolu fa la loolu double standard la di yow mu juddoo barki de moo ñaa nga am right pour wax yow li nga bëgg ku fi nekk 30 years mag la 30 years nga ne kooku bu mu wax loolu foo ko wi loolu is just like comme sosé lu ndee wax ñoo nakaroo leen ale nga wo bula ni ngi ko nga banko dooku mbeñi ni ñandila mole muru kotenke yesi ba nyaaje ni nyaaton ka tom mo ka kadi amori ya fa jenne ba fa de be lafta wala place 99.9 ike men to koma mole e mam men fo mole e lafta place wala ni wonden ko modo bije wol manya na hawje modo bije wol si hawje no ila right le ba modo bije mafako ila right pour ga hawje bari society ni morally e manya na hawje la biko dunya le be nyaato politiko dunde ni ka fo kari wo kay abukala fe ka tu moy bay ta fana mal la fe ka tu moy bar wadu wadi se bulo chodi wal wala men di atete re wala nyanda ka fo men di ay wanyanda ka fo ntol UDP de mom problème so non ko adu yalon fanan patile amanke tanati independent amanke tanati mel nata ka si pour ko fo wala nyanda ka ben kan no ni aje mbuka jam faji because ni aje e diamo dati doro diamo nata kudola de ka fo kaliñol le diamo data ɗum toon nene man diamo dati jande diamo diam ba konole kole sono konole ba kaca konole ibrahima ñami men fo wala be kela mbi tale fogaje ko mbe ñojeenola ay to ay nga diamo ñoye yimbe même ba ko ma silannolen anin confident in trust all right because in trust issue ku letambitano melbe ko le so kono maybe jidi si na man tra ko ban melbe no je kule karanje ini moy den kan ale ben ale kate fayo gagné yeta kabri yo kalendi kate fayo rek akatel tama be wasila no bijel a jam faal katajan a jawiyat a diminta patiol lota patiol kon wondo mote mo karandila nata ni mu kulete me alon ko moriale UDP mu mori balti. Thank you Nyaro. All right. Mingo, thank you so much. Time be dab nañu. Yeah, just 1 minute rek please. Time be. Luma ci bëgg yok rek moy ñun ñep dañ dajé and we believe ne anybody lo fa wax. Ono sa is in you. Yaakar lañ am motax ñu dajé. Dat yaakar mun na materialize, dat yaakar mun na ñaka materialize. Waye so nekké ci biir waxtaan nga dégg nit ki luma wax ba nga gom ne nit ki lo la gom. So dafa des at the end of the day nit ki lan la mo mujjé def waye dama gom ne ñu fa dajé ay gor lañ ta sen kaddu daf leen di ew. This is what I believe. So dafa des at the end of the day whether yow dang fa demone mu leer la ne at the end of the day dama mujjé gëna. That is your motive of going there. Waye what I know as far as GDC is concerned comme mom sibilum wax ne Kande du nangu ku ko jité Ousseynou du nangu fu ko jité. Mun naa wax ne tam di same talib bi tamit du nangu ko jité because moom bosam is already proved because leadership moo ko génnee UDP so teg naa lu ñu fee wax yëpp ñun ñuy dem di attend ñun ba coalition bi dox tas fi non du fi tas du fi tas all right waaw du fi tas man fàtte laa def seen am na understand waaw so that is it ana sa waaw so yaakaar duñ am la rek te yaakaar boobu nag si loolu la ñoo dox because 2016 yaakaar lañu amoon ñu négocier gis nga partition boole ak movements with different ideas obviously we'll expect ne it's going to be easy pour ñoom ñëpp nga téye leen fa moo tax man suma boppa sax bu ma doon wax wanaa leen it's possible we can even have 3
Yes. That is possible. But nak ñun luñ start, we started based on genuine faith. And good faith. Yes. All right. Lii lañ start. Thank you. And we believe that we will see it through. Thank you. What will happen tomorrow? Thank you so loolu much. du man du kii du keneen. Thank you. loolu teg naa ne ko level ma ko dafa time bi moo jeex tag bi laay level ma rek loolu du yow yaa ko déglu leen bàyyil host bi mu decide that su ko mayee mu am na jeex ñaaw waaw very good, that's fine, yes. No, man, I can speak for GDC. It's okay. All right. No. Do you know how long that has taken? How long that has taken to ask you? Please, No. You are saying what you don't know. All right, thank you. No, you don't know. All right, thank you now. It's okay now. No. No, same process. All right. Thank you so much. Thank you. Mr. Nyan. No, I mean, Kewa Madi and thank you. It's okay. Nakala Tuda. All right. Waref and the other. Thank you so much for coming. Ganu, for how long? Thank you so much. Before getting here. All right. Moi the other guy. Jana, it's not important. Yes. Loolu yëpp important. What is important now mooy time bi jeex na. Jërëjëf. Thank you so much Khadija. Thank you Bousseri. And yéen ñi doon salante bi thank you so much. No, and I respect your opinion. Di leen daje àllarba ba la di ñëw bu ci Yàlla andee. Mbokk yi jërë ngeen jëf ñu fanaan jàmm.